Sasa undercover si mchanganuzi tu, lakini zaidi ni kocha, CAF D licensed coach. Makofi. I'm so happy for you mazee. Kama unatazama kipindi ukiwa Murang'a, yani napata raha sana kwamba hakuna kitu kizuri kama kuona marafiki wakifanya vizuri. Sasa next time akija hapa anachambua kama mchanganuzi na anatumia pia maarifa yake akiwa kocha. Na uzidi kusonga mbele, itakuwa raha sana pia ukipata CAF license C, B, A. Sini raha kama imeweza hii ya DC, hata hizo zingine zinaweza. Ni baadhi ya story ambazo mimi nimezishabikia sana ndani ya hii wiki, na napata raha sana kusikia kwamba rafiki yangu mmoja amefanya vizuri na anafanya vizuri kwenye ulimwengu wa michezo. Kila siku nakwambia si maisha yetu michezo tu. Haya, kuna mambo mengi ambayo tunatarajia yafanyike leo, ama yameanza kufanyika, ikiwa ni michuano ya Kenya Cup imeingia kwenye awamu ya nusu finali. Kuna mechi ambayo inaandaliwa KCB Sports Club, ikiwa ni KCB akimkaribisha Menengai Oilers kwenye nusu finali ya kwanza. Zaidi pia kuna mechi ya Kabra Sugar akimwalika, ambaye ndio bingwa mtetezi wa Kenya Cup, akimwalika Kenya Harlequins ya Paul Murunga kwenye nusu finali ya pili. Kuna mechi nyingine pia ambayo inaendelea katika chuo kikuu cha Kenyatta ya Kenya Cup, ambayo ni Strathmore Leos dhidi ya Black Blood. Si eti ni ya playoff hii, lakini ni mechi ambayo iliahirishwa awali lakini sasa inachezwa leo. Ni baadhi ya vitu ambazo unaweza kufuatia za raga ambazo zinafanyika ndani ya Jumamosi hii. Zaidi michuano ya FKF Cup zinaendelea. Ugani Kasarani tutakuwa na mechi ya FC Leopard dhidi ya Zitek Titans. Kutakuwa pia kesho na mechi ya Gor Mahia dhidi ya Kibera Soka, mechi nzuri sana. Sofapaka wanasakata, wako Karatina wanasakata na Karatina. Timu ya Karatina Homeboys actually. Murang'a Seals wamesafiri, wako Western. Nadhani pia kuna mechi ya Bandari ambao wamesafiri Yata, wanamenyana na Administration Police. Mechi gani nyingine? Ni mechi nyingi sana, nitakuwa nakupa ratiba hizo mechi za FKF Cup, kwamba sasa kama umekuwa ukitamani kumtazama mchezaji ambao unamshabikia kwenye KPL, unapata hii nafasi ya kumtazama wakati labda anacheza na timu yako ya mtaani. Kando na hayo ni kwamba kuna mechi za FKF Women Premier League ambazo zimeratibiwa kuandaliwa leo kutoka kitu saa 9. Thika Queens atakuwa anamenyana na Zitek Sparks pale Games Cambridge. Ni mechi pia. Kuna mechi nyingine pia Gaspo ambao wamesafiri wako Western, wanamenyana na Vihiga Queens kwenye mechi ambao kweli inaamua nani ambaye atakuwa anamaliza kwenye mkondo wa kwanza kikamilika, nani atakuwa kilele mwa jedwali. I think pia Ulinzi Starlets wako na mechi pale Ulinzi Sports Complex. Nitakuwa naangalia hizo ratiba pia ndio nikupe. Zaidi kwenye EPL, baada ya United kusababisha kupiga kuua Jumapili na mashabiki wakatoa machozi, wakalia. Mashabiki wapinzani wakatoa machozi. Hawa na Chelsea walipigwa na Tottenham, so walikuwa wanatafuta mahali pa kusumbua. United ikapiga hatari taji la Carabao. Hii weekend wanarejea na kesho watakuwa na menyana na Liverpool ambao kweli haijakuwa ikifanya vizuri. Itakuwaje kesho? Leo kuna mechi ya mapema ya Newcastle akiwa ugani Etihad dhidi ya Manchester City. Je, atafuta machozi ya weekend jana ama City atatamba? Quote and quote, ogopa early kickoff. Kuna mengi ufanyika. Sasa sijui utaiogopa ukiwa upande wa Newcastle ama City, lakini kuna kikubwa. Arsenal pia leo wanasakata dhidi ya Bournemouth, rahisi sana, lakini Mungu ambaye ulifanya Everton siku moja ikapiga Arsenal, si ufanikishe hata leo. Zaidi pia Chelsea atakuwa anajaribu kufutafuta machozi leo akimkaribisha Leeds United. Hata kama si shabiki Chelsea, naomba tu washinde kata si ya mashabiki wao. Ni ngumu sana ungangane na maisha ya Kenya. Hii nchi unajua nchi ya nabii ngumu. Alafu tena ungangane na Chelsea. Zaidi labda unangangana na masaibu ya kazini. Sasa at least wacha Chelsea ishinde leo. Unajua na wahurumia marafiki zangu akina Ngure. It's painful losing on all ends. Ni very hard. Ndio hivyo, yani
hiyo ni breakdown tu ya vitu ambazo tutakuwa tunaangazia. Alafu kuna jamaa wangu pia Evans ambaye wiki jana mmekuwa naye, leo atakuwa natupa matangazo ya moja kwa moja kutoka kwenye michuano ya Kusa hockey ambayo inaendelea. Nitakuwa namtafuta Baden. Najua sasa hivi wanapanga mitambo hivi, itakuwa iko sawa na kwa nazungumza naye. Kwenye studio pia nitakuwa na mgeni Charles Chege ambaye atakuwa ni mwenyekiti wa Kiambu Rugby, ni timu ambayo inashiriki ligi ya nationwide. Alafu wiki hii kumekuwa na mazungumzo baada ya KRU kukosa kujumuisha ama kukosa kuweka msimamizi ama mwakilishi wa nationwide clubs kwenye ile kamati ama kamati ambayo inaandaa uchaguzi wa KRU. Na kumbuka kwamba KRU nationwide ndio kitengo ambacho ama ndio ligi yenye vilabu vingi sana. Kwa hivyo walihisi kwamba wanahitaji kuwa na mwakilishi. Tutakuwa tunazungumza naye kuhusiana na hilo, sawa pia na uchaguzi wa KRU na mengi kuhusiana na raga. Kwa hivyo hiki kipindi leo ni cocktail ya aina yake, yani hii kachumbari itanoga kwa sababu iko na nyanya, vitunguu, dania na tumerusha tu dots wa vinegar kuhakikisha kwamba kwa wale ambao wanatumia mvinyo ama wanatumia ile kitu wanapata taste yao. Sasa mniruhusu tu kwanza tuingie kwenye habari ama highlights, alafu ndio Baden tuangazie haya masuala mengine. Kama unatazama hakikisha kwamba umewaambia marafiki wawili watatu wa tune in. Mimi najua kuna watu wengi sana wanatazama alafu wanasema PINCHEZ nisalimie. Wanatuma hizo harafa kwenye nini bana. Hawatumi kwenye tuma kwenye hapo kwenye Facebook. Hata mwajiri aone bana, unajua mkinitumia kwa simu yangu zifika huko. Tumeni hapo Facebook. Alafu nikitoka hapa tupatane huko mtaani. We PINCHEZ hata uwezi nisalimia, karibu hata niache. Facebook ama SMS 0739110544. Haitakugharimu hela nyingi. Tuingie kwenye habari. Naam, najua hii habari undercover nikaa imewapa watu raha sana. Wengi wamefurahi bana. Undercover is a certified CAF D coach. Maridadi. Hiyo nao ndasumbua nayo. Ndio na marafiki makocha lakini hii yake iko karibu sana. Sasa hivyo lazima niisherekee. Tuangazie habari ambazo tumekuandalia na tunahisi kwamba hizi habari zina maana sana kabla kipindi kuendelea. The National Rugby Sevens team Kenya Shujaa kickstarted their Vancouver 7 campaign with a 31-12 loss to series powerhouse Fiji in a Group A opener before losing 26-12 to the Great Britain in their second group encounter staged at the BC Place Stadium in Canada. Coach Damian McGrath Charges will be seeking their first win when they play series debutants Uruguay in their last pool match set for tonight. In other encounters, South Africa played to a 19-19 draw with France as Argentina thrashed Japan 31-12. LA Sevens champion New Zealand humbled USA to a 52-0 loss as Ireland crushed host Canada 35-5. From rugby tunaingia kwenye golf sasa. 9 Kenyan pro golfer who will take part in this year's Magical Kenya Open received a financial boost after Absa Bank made a donation of 2.7 million shillings ahead of this year's tournament scheduled for to kick off from 9 to 12 March at the Muthaiga Golf Club. The bank has announced it will sponsor all 8 Kenyan pro golfers who are Mike Kisia, Simon Gige, Daniel Nduva, Justus Madoya, Dismas Indiza, Mutahi Kibugu, Samuel Njoroge and Greg Snow. The sponsorship is also being extended to amateur sensational Njoroge Kibugu who starred at the last year's tournament.
that as we are... Bank PLC announced a sponsorship of 70 million Kenya shillings as the presenting partner of the 2023 Magical Kenya Open. ABSA's interim managing director Yusuf Omari reaffirmed the bank's commitment to continue partnering with the government, Kenya Open Golf Limited and other partners to grow the profile of the tournament. The 2023 edition is expected to attract an estimated 156 elite golfers from across the world, including 8 Kenyan professionals and 6 amateurs, who will vie for the $2 million prize. Haya, toka hapo bado tusalie bado kwenye gofu, tuangalie nini kingine ambacho kimetokea. NCBA has launched the third edition of the NCBA Golf Series aimed at promoting the sports of golf across East Africa. The 2023 NCBA Golf Series will see a total of 17 club qualifier events played in various golf clubs across Kenya and Uganda. For the first time since its inception, the series will be held in Rwanda and Tanzania. The series will also include 2 junior tournaments to be held at the Lake Victoria Serena Golf Resort in Uganda and at the Nyali Golf Club in Kenya. The junior tournament will be held in partnership with Junior Golf Foundation and US Kid Golf as part of the company's continued commitment to support junior golf development in Kenya. The overall winner, men's category, ladies category and the junior category will each, out of the 17 event, will qualify to play at the grand finale, which will be held in December at the Sigona Golf Club. Back to rugby. 2-time rugby champions, defending Kenya Cup champions Kabra Sugar will host Kenya Harlequins at the Kakamega Showground as KCB welcome Menengai Oilers at the Roraka Den for the Rugby Kenya Cup semi-final matches, which will be played today from 4 p.m. Kabras and KCB earned ticket to participate in the playoff after they finished first and second respectively during the Kenya Cup regular season that ended last Saturday. Fantastic for the Kenya Cup. I know it's going to be an exciting match. KCB versus Menengai Oilers. Remember, Oilers are last season finalists, and they were finalists courtesy of thrashing KCB at their own turf. They'll probably be looking to replicate last season's performance. But again, this season they have lost in regular season a humbling 60-something. So it's going to be tough. Kenya Harlequins making a comeback in the playoff. I think Paul Murunga trying to bring back the glory days of Kenya Harlequins, but they will be facing an uphill task against Kabra Sugars. Haitakuwa rahisi hiyo. Haya, tuingie kwenye FKF Cup sasa. The defending AFC Leopard will take on Zitek in a FKF Cup round of 32 encounter set for the Moi International Sports Center Kasarani. Ingwe keen to continue with the impressive run this season. FKF table toppers Gor Mahia will play away to Division 1 outfit Kibera Soccer in match set for Sunday at the Kasarani. Meanwhile, Bandari are scheduled to travel to Yatta to take on another Division 1 side Administration Police, with NSL side Muranga Seal playing away to Luanda Villa as Karibangi Sharks square it out with Marula. Karatina Homeboys host Sofapaka as Kajiado Tako Kakamega Homeboys. Kenya Police will play Scarlets. Tusker will travel away to play Garissa's Berlin FC.
Kabla tuingie kwenye hii story ya Safari Rally, hebu nikupe pia fixtures za Women Premier League. Thika Queens ambao watakuwa na menyana na Zetech Sparks. Vihiga Queens wanamkaribisha yule Gaspo kutoka Gatondo. Watu wa Gatondo ndio hiyo timu yenu inafanya vizuri. Alafu Trans Nzoia Falcons watakuwa na menyana na Kisumu All Starlets. Ulinzi Starlets wanakaribisha Kayole Starlets pale Ulinzi Sports Complex, samahani. Bunyole Starlets wanamenyana na Nakuru City Queens at the ASK grounds. Alafu Wadadia wanamenyana na Kangemi Ladies at the Mumia Complex. Ndio michuano hiyo ya Kenya Women ama the FKF Women Premier League. Vizuri sana, kina dada wanafanya vizuri na ni kazi yetu pia kuhakikisha kwamba tunasukuma soka ya kina dada hapa nchini. WRC sasa. Tuangalie nini ambacho kimeandaliwa. This year's edition of the World Rally Championship, Safari Rally, will be open to all Kenyans. This is according to a statement made by Sports CS Ababu Namwamba during his inspection tour of the Uhuru Park Garden, which is earmarked for the flag off. Safari Rally will be marking 70 years, with this year's edition set for Naivasha from June 22nd to June 25th. Mzee fantastic. I'm hoping this year mimi na Ngure hii kitu nikaa tutaenda. Tutaenda. Kwa hivyo kama kuna mtu ametupangia kazi around hiyo period, tunaomba mapema tupunguzie ama tuondolee hiyo kazi. Alafu kwa sababu iko open to all Kenyans, kitu ambacho sijasema ni this year Safari Rally actually kutakuwa na mambo mengi sana yatakuwa nafanyika. Kuna maeneo ambayo yametengwa ambao wewe kama ni msanii utapata nafasi ya kuonyesha usanii wako, kama unachora unafanya nini. Alafu pia tofauti ni kwamba hii mambo ama flag off inafanyika KICC, wakati utafanyika pale Uhuru Park Gardens. Alafu wasanii nimewaambia mna nafasi ya kushowcase all your art. Itakuwa inafanyika, nadhani itakuwa na moja art mahali pa kuonyesha usanii, I think Kedong, alafu itakuwa na moja Uhuru Garden. Ni sina details kamili za labda wewe msanii unahitaji kufanya nini, lakini tutakutafutia. Kwa hivyo kwenye vipindi vyetu kabla tufike mwezi Juni, we'll make sure that we inform you kuhusiana na hayo. Haya, kwenye EPL ambayo ndio ligi inafuatiwa sana dunia hii, bara Afrika pia, kuna michuano ambayo imeratibiwa leo sawa pia na kesho. Kwa hivyo kuna machozi na kuna tabasamu hii weekendi. Mechi ya mapema saa 9:30, Manchester City akiwa nyumbani ugani Etihad atakuwa anamkaribisha Newcastle United. May the God of City see Manchester City through. Lakini hapa hata hatujui tuna support nani, watu wa Man U ni City ama ni Newcastle. Ni sweeter nani? No, wacha City ashinde. Unajua si hatutaki competition ya watu ambao watu weak. We want competition, strong competition. So may Manchester City win so that we can compete with them. Yes. Aya, saa 12 Chelsea, Mungu wa mnyonge, anamenyana na Leeds United. There is nothing much to talk about that game, lakini Chelsea ni kumoto. Saa 12. Alafu Arsenal the same time, Arsenal watakuwa wanamenyana na Bournemouth saa 12. Omba sana kama wewe ni wa Chelsea usikae karibu na mtu wa Arsenal, kwa sababu atakuwa anashinda alafu labda wewe masaibu.
Mbona unataka kuwa support but tunajua tu matokeo. Lakini Mungu asaidie. Saa 12 pia kutakuwa na mechi ya Aston Villa dhidi ya Crystal Palace pale Villa Park. Alafu kuna Brighton dhidi ya West Ham. Nadhani pia itakuwa na mechi nzuri. Brighton anafanya vizuri, West Ham anapambana. Saa 12 pia kuna mechi ya Wolves akimkaribisha Tottenham pale ugani Molineux. Southampton atakuwa anamenyana na Leicester City ugani St Mary saa 2:30. Nottingham Forest ni kesho dhidi ya Everton saa 11. Liverpool saa 1:30 dhidi ya the Great Manchester United ugani Anfield. Alafu Brentford atakuwa anamaliza fixtures za match day 26 dhidi ya Fulham Jumatatu. Kwa sababu nimeona hakuna game ya maana saa 2, si tuangalie fixtures za Serie A tuone kama kweli kuna mechi ya kuona saa 2. Okay, tuanze na La Liga. La Liga, Getafe Girona saa 10. Almeria dhidi ya Villarreal. Kumbukeni hawa Almeria walimpiga Barcelona. Football. Saa pia huku ni kama hakuna anything interesting ya saa 2:30 kwa sababu ni Mallorca dhidi ya Elche. Sijui kama Serie A kuna mechi ambayo ni ya maana ya saa 2. Nataka kuwatafutia ndio ukiendea maeneo hamna haja ya kurudi nyumbani mapema. Warembo msinisikie, lakini si unajua hii inakuwa. Haya, Atalanta dhidi ya Udinese saa 2. Hiyo ndio game ambayo unaweza watch. Tuseme saa 2 tutakuwa tuna recap ama tuna prepare, tuna analyze vile Chelsea imepigwa ama imeshinda. Alafu tuna analyze vile Man U itapiga Liverpool kesho saa 2. Tupatane maeneo, si ndio? Hizi ndio fixtures za EPL ambazo zinafanyika leo. Early kick for Manchester City dhidi ya Newcastle. Kabla tutoke hapa, najua dakika za kwanza 30 nitakuwa nimekuambia update iko vipi. Si ni sawa? Hapo yente tumefunga kitengo cha habari. Si ni sawa hapo? Tuangalie kwenye swali la siku ambao nimekuuliza. Makubwa yamefanyika weekend jana. Manchester United akishinda taji la Carabao, taji lake la 6 na taji la 66 jumla. Sasa kwenye swali la siku ama question of the day, do you think Manchester United is capable of winning a quadruple this season? Yani mataji 1, 2, 3, 4. Wameshinda moja Carabao, wako Europa League, wako FA, walimpiga West Ham wakamtoa, wako FA imefika semi zamani quarter, wako FA semi final. Oh Jesus, why does it always have to be Manchester United? No, Mungu hata once in a while pea Chelsea ushindi. No. Anyway, Manchester iko kwenye semi za FA, imeshinda Carabao, iko Europa League, ilipiga Barcelona round of 16 Europa League, na tuko very strong contention of the EPL. Why always Manchester United? Why us? No, God tunajua unatupenda. Like, why always us? Chelsea wanaumia this side. Wape hata tabasamu ya siku moja. Hiyo timu ni kali. Haya, changia kwenye swali la siku. Do you think Manchester United is capable of winning a quadruple ama kushinda mataji 4? SMS 0739 110 544. Alafu kwenye Twitter hashtag KUTV on the spot, sawa na @realpinches @KUTV Kenya. Why always Manchester United? Okay, kwenye Facebook tuko live KUTV Kenya. Lakini come to think of it, hiyo timu ni kali. Manchester ni kali. Hiyo timu inakupeanga happiness fulani. Nataka kulia on set, lakini Manchester. There is a place in heaven for all Manchester United fans. Guri anasikia zime TV yake, boresha kilimo. Aya, wacha tupumzike alafu tunarejea tuzungumze. Nilikwambia nitakuwa na mgeni Charles Chege, mwenyekiti wa Kiambu Rugby, na jamaa ambaye kweli anawakilisha mambo ya national clubs wakati pale KRU anafanya mazungumzo yake. Tutakuwa tunazungumza naye kuhusiana na habari chipuka kwamba KRU haijajumuisha mwakilishi
wa nationwide clubs kwenye ile kamati ya kuandaa uchaguzi wa KRU. Vipi? Alafu hali ya nationwide iko vipi? Najua kuna mechi za playoff zinafanyika leo kwenye championship, sawa pia na kwenye nationwide. Tuangalie hali imekuaje. I think he's better position kutuambia pia masaibu ambao hizi vilabu vinapitia. Wewe usiende mbali, tunarejea tukiwa na nguvu za nguva. Hii ni KUTV on the spot na kijana taratibu, the real Pinches. Usiende mbali. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. The folks are going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. People pass fukufuku. People pass ni idea. Tazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni dunia ni leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. But now we have the national level ministry, which is in charge of policing. And you must have seen, and this is a very good example during COVID-19, the national government would give policy guidance. And the related resources such as the drugs, through units such as the KEMSA. Loving husband and father. Nothing is too good for my daughter. An ambitious businessman with a dark secret. A girl with a whole life in front of her, plunging into a marriage that she did not choose with the wrong man. I'm not ready to marry Zewa. But who is the right one? I love Nambi. A rock star, living the dream. But the babes keep chasing me again, sir. It ain't easy being famous, especially with so many glamorous women around. A woman hell-bent on revenge. He will pay. Seductive, dangerous. She is a predator. Everybody needs it. Everybody wants it. They will do anything to get it. Love and wealth. Tunafanya maandalizi ya watoto wa kiume na wa kike, hasa wasichana hawa wanaandaliwa yani kuingia kwenye ndoa yani. Ile pombe ya mnazi inatoka pale kwa shauri ya nini? Naosha moyo wangu uwe safi. Baada ya kutafuta kazi, tunaweza kuanzisha miradi yetu ambayo ingetusaidia kubadilisha maisha ya wazazi wetu. Kwa vijana wenzangu, wengi wana kazi, lakini ikiwa sisi wenyewe tutajiamini, tunaweza kujiajiri wenyewe. Afrika kwa kweli tuna mahitaji ambayo ukiyasuluhisha unaweza kuathiri watu kwenye bara hili bila uoga. Watu huwa na uzalishaji zaidi, wanajawa na ujasiri, wanakuwa wabunifu na wanakuwa wenye maarifa.
Niliamua kuacha kazi. Hata kama sitafanikiwa, nitakuwa nimejaribu, nitakuwa najua haiwezekani. Hakuna kitu cha ajabu hapa. Kila anayepata ufanisi hufanya kazi usiku na mchana. Ni kitu kitakusukuma na kuwezesha kupata maarifa ambayo hukuwa nayo. Tunajaribu kutengeneza kitu kitakachopita mipaka ya nchi hii. Ikiwa unataka kubadilisha ulimwengu, anza na nyumbani. To the Church O'Clock Show. I'm your host, Esther Becky. And my name is DJ Terrell. We start you off with a word of prayer and get you started with a live transformational worship experience. And have our minds renewed by the word of God on the word segment. And not forgetting new music za hii wiki, yani ndakuwa bado nawapatia pale wasanii wamekuwa kiwakali. So make sure manzo umetune in because zitakuwa zina flow pia pale mixes kwa wingi, yani zitakuwa zina come through, and pia performance yani from our gospel artist hapa on Gospel Art from 7 to 10 a.m. only on KUTV. Naam, karibu tena kwenye kipindi KUTV on the spot, maridadi sana. Na patapata raha kweli kwamba unazidi kufuatia kipindi. Asante sana Eric, anafuatia kipindi, najua mazungumzo gani ambao amegojea sana. Sawa pia na jamaa wangu Fishtown KE, plug maridadi sana huyu wa viatu. Kama unahitaji viatu maridadi kwenye Facebook unamtafuta Fishtown KE. Sawa pia na Instagram na Twitter pia utampata. Ama pia ukitafuta marafiki zake ni kama sisi, tutahakikisha kwamba tunakoconnect hapo maridadi. Asante sana pia Magi anafuatia kipindi, anasema ametegea kwa sana. Sawa pia na Kaedi na Charlie Kim wanasema Githunguri inatazama. Asanteni sana, zidi kuchangia kwenye kipindi. Pia nimekuuliza swali rahisi sana, question of the day: do you think Manchester United are capable of winning 4 titles ama quadruple this season? Wako na Carabao washaweka kwenye mfuko, Europa iko, wako kwenye semi final ya FA, alafu wako kwenye title race ya EPL. Je, unaona kama wana uwezo? Changia kwenye SMS 0739110544. Sawa pia na Twitter #KUTV on the spot @RealPinches KUTV Kenya. Tuko live kwenye Facebook. Unashare hiyo video kwa marafiki 2-3, naambia kipindi bab kubwa kimeng'oa nanga hapa kila siku. Nguvu ni za nguva, sisi ndio papa na nyangumi. Alafu nilikwambia ukiwa na siku za kutafuta, ziko siku za kupata. Hiyo kitu inafai kupea msukumo sana. Tumekuwa pia na siku zetu za kumtafuta mwenyekiti wa Kiambu Rugby, na ni siku yetu ya kumpata, tupate kuzungumza kuhusiana na masuala ya raga. Tuzungumze kuhusiana na uchaguzi wa KRU ambao kweli tunatarajia utakuwa unafanyika nadhani mwezi huu, mwishoni wa huu mwezi. Masuala pia national wide leagues ziko vipi? Baada ya COVID najua kumekuwa na magumu. Watu wameweza sasa kushake off
hayo masaibu na kurejea katika ile hadhi. Kuna playoff na naelewa zinaandaliwa. Mabadiliko gani kwenye hizi nationwide ambazo yamefanyika, na labda ni nini ambacho tunahitaji kufanya kwa kisha hizi nationwide rugby league ziko viable na isikuwe tu yani wanacheza tu, zikuwe ziko na maana yake, maana zaidi ya promotion kwenye championship. Na zaidi tutazungumza kuhusiana na hali ya raga hapa nchini iko vipi. I think it's been long kabla to have conversation ya rugby kwenye studio. Mara nyingi huwa tuko kwenye field, tunazungumza na kina Moto huko, tunazungumza na kina Pau, lakini ni vizuri sana tuna have conversation ndani ya studio. Karibu sana Charles Chege bana kwenye studio zetu. Nadhani wewe si mgeni, ni mara kama ya pili hivi uko kwenye studio. Uko uwanja. Oh, tumepatana kwenye uwanja. Kwa studio. Hali vipi? Niko salama PINCHEZ. Naam. Nashukuru. Nafurahi bana kukuona. Ni vizuri sana kulinka pia na marafiki ambao kweli msimuone mkubwa hivi. Tumetoka mbali bisi najua vitu tulikuwa tunafanya kwenye uwanja when we were young. Na vision, tulikuwa na vision. Ukiwa kijana chipukizi. Tukiwa chipukizi, what changed? Sijui niambie kaka. Dunia imekuwa ngumu hapo. Ulienda wapi? Namba 9 bado shati yako iko? Niko. Nadhani hizo school. Actually I think tulikuwa na have conversation na jamaa mmoja, namwambia as much as mtu wako active kwenye game, once in a while na kwa kichwa chako. Unajua kama umafuatia raga ya Nakuru, kuna jamaa alikuwa anaitwa Ubako. This guy alikuwa mzee. Okay, tujui kama alikuwa mzee, lakini alikuwa na kipara. Alikuwa na miaka wewe. So alikuwa na miaka. Na tulikuwa tunaulizana wakati tumeenda Prince Lu, tumeenda hizo Great Lift 10, tunaulizana Ubako anafanya nini kwa uwanja. Now that tunaelekea hizo levels ndio tunajua alikuwa anafanya nini. Like ukizeeka at the back of your mind unasema I still have one season to give my all. It doesn't matter kama unakuwa 40, lakini you still have one season. But of course ni nice kuona pia watu kama nyinyi bado mnasukuma mchezo. Labda kwa mtu ambaye anatazama hiki kipindi kwa mara ya kwanza na anakuona, hebu jitambulishe, mwambie wewe ni nani, mchango wako kwenye raga ni upi? Kwa majina kamili ya kitambulisho naitwa Charles Chege. Naam. Mimi ndo chairman wa Kiambu Rugby na most of the national representative. Kweli. Na zaidi bado unacheza huko active. Na bado mimi ni mchezaji. Nice. Kwamba umetaja National League, tuanze na taarifa ambao kuna pressa ambao nimepatana nao kwenye mitandao kweli, na nikaizungumzia pia kwenye Twitter kuhusiana na kamati ya kuandaa uchaguzi wa KRU. Na nadhani wewe ndio ulichapisha, ulikuwa umeandika as the representative of national, ilikuwa imetoka kwako. Hebu tuzungumze kuhusiana na ilikuwa ina address nini na ni nini ambacho unahisi hakiko sawa. Kwa hiyo leta yenye tuliandikia board, tulikuwa tuna raise issue mbili. Issue ya kwanza baada ya the sports dispute tribunal ku make ruling, walisema kamati itengenezwe ambayo itakuwa independent ya kuangalia uchaguzi. Na hiyo kamati ikakuwa na representative wa Kenya Cup, wa championship na wanawake na wa board. But pia tulikuwa tunahisi sisi ndo the biggest constituents as nationwide. Kwa sababu kuna vilabu ngapi za nationwide Kenya? Nationwide side tuko na almost 50 clubs. Wale wanacheza hii season kama Central yenyewe iko na 10 plus. Iko na 12 clubs. 12. Yes. Nimezeeka, yani the last time niacha 10 clubs. Nairobi imegawanywa mara 2. Nairobi iko na almost 20 clubs. Yani ni nyingi mpaka inagawanywa mara 2. Twende Mombasa. Mombasa kuna club kama 7 hivi. 7. Twende ligi gani nyingine? Rift Valley. So far tuko 37. Rift Valley pia kuna another, kuna karibu 10 na kitu 2 hivi. Tuseme another 10 ama 12. So tushafika 40 kitu. Then kuna Western. Western pia wamegawanyishwa mara 2. Wamegawanyishwa mara 2 kwa sababu ni vilabu vingi. So 50 plus nationwide clubs. Yes. Na hao 50 wako spread across the country. Sieti ni kutoka Diani. Yani hao ndio wamefanya rugby iko devolved kwa sababu hao ndio wao ndio kwa kijiji. Ni kweli. Kutoka Ukunda kwenda mpaka Busia. Naam. Kwenda Meru kurudi mpaka Nairobi. Naam. Club ziko all over. Na hao club wali feel that ilikuwa ni in bad faith for the union not to have that in mind. Haya representative walikuwa wanachaguliwa kama Kenya Cup walikuwa wanachagua mmoja ama ni wawili ama kuna different numbers of
representative kwenye hii kamati ya election? Sports Dispute Tribunal ilikuwa imepropose I think 2 from Kenya Cup, 2 from the board, 1 from women na 1 from championship. Yeah, about 6. I think walichagua 5 if I'm not wrong. Okay. But sasa wakati tulikaa chini kama chairman wa nationwide, tuliona it's only fair that we raise a concern that we have, and we did that. Kwa sababu ampati ile recognition ambayo mnahitaji kupata, kwa sababu ni mchango wenu pia kwenye raga, ama you say unataka pia, kwa sababu at the end of it all kuna vilabu kama ngapi zinachaguana pale kwenye KRA wakati election inafanyika za nationwide? For affiliates tuko na almost 30 affiliates nationwide. But juzi kuna hii ruling ya compliance with the registrar. Hiyo imepunguza vilabu mpaka karibu 16 hivi. But for affiliates wenye wako recognized na Kenya Rugby na wana hold kura ni watu karibu 30. Yes. Baada ya hii barua kuiandikia KRA board, kuna majibu, kuna simu zimepigwa, kuna umepata explanation ya nini ambacho kimefanyika? Officially hakuna majibu through the channel yenye nili-raise your concern. But unofficially simu hapa, simu kule, of which I don't feel ni kama ni sufficient enough. We raised an issue juu kulikuwa na breakdown ya communication. So at the same time huwezi kuja kuni-address mimi kama Chege peke yangu. Unafaa address the nationwide as a collective. Now do so in official channels. I think that whole issue ingekuwa sorted just by mere fact of communication. Wangeweza kucommunicate better. Useme kwa nini mlifanya hivyo, kwa nini mnachagua hawa na kwa nini nationwide ana representative. Hata kama mnaenda as per the ruling of the Sports Dispute Tribunal, it's good to say this is the far we can go as a union. But si kunyamazia maneno and then unafanya knee jerk reaction. Hawa wamefanya ndo maana tutarespond. So sasa kama nyinyi kama kitengo, kwa sababu hapa wewe ni mwakilishi wa nationwide, from here what next? So for us tulikaa chini na tukasema we will raise the concern just because we respect our union. But if they don't react, we will sit down again and consider our options. We will consider what to pursue next. Usikae pia hapa kwa muda mrefu na upatui the necessary attention. Speaking of nationwide, nataka leo tujaribu kuangazia kwamba kuna Kenya Cup ambao kweli tunaitazama na tunaifuatilia. Kuna championship ambao kweli is not as old as nationwide, kwa sababu championship ililetwa tu kuprepare team ambazo zinaenda kwenye Kenya. I think championship ilikuja around 2015 16. Inapata this attention pia. What happens nationwide? Do you think kama mnahisi kwamba mnapata ile necessary attention, ama contribution ya KRU kwa nationwide wa gani? For now complaints ni mingi na kusema ukweli tunajihisi sisi ni ule mtoto amesahaulika na babake. Most of the times we don't get as much attention as the other two leagues. I don't know, sitawamekea excuse, it's for them to answer why they don't do so, but that's how we feel and that's the reality on the ground. Hatupati as much publicity as we would want. Sisi tuko tu hapa tunangangana. Ni fixtures. Sisi ni fixtures tunapatiwa, tunacheza, tunapewa refa. Na sisi marefa wanakuja. Unajua kitambo ilikuwa hata refa bala unaweza piga simu refa ambe kulikuwa na game. Mimi niko Meru. I think not taking anything from them, the referees have really tried. But independently ref ndio wanaamua kwenye kupitia ile organization yao ndio wanawapanga. Hata kaa hii season najua unofficially kumekuwa na issues za pesa nini kule, but marefari wamejaribu sana. Wamejituma na we take our hearts for them. Teams zime pick up from COVID. Najua COVID ilikuwa ngumu kweli. National teams zimeweza, kwa sababu nilikuwa naambia mtu watu hawajui, lakini kuna big number of Kenya Cup clubs has recover from mambo ya COVID. Same as championship. Kuna nyingi. Sasa come to think, kama mimi mwenyewe natembea naona Kenya Cup clubs hazija recover, think of nationwides. Kuna zingine labda hata zimekwisha. Teams zimeweza kupick up after COVID, ama changamoto kubwa sahi most of the nationwide sides zinapitia ni gani? I think hiyo miaka mbili ya COVID bana ili tutandika sana. Na kusema ukweli, not many teams have been able to pick up, especially the community clubs. Institution kidogo wameweza kujikakamua na kurudi, sababu kuna flow ya wachezaji watakuja, wanafunzi.
shule italipa basi muende game. Exactly. Na mko na uwanja wa kuandaa mechi. Okay. But sasa ukienda kwa nationwide hamna uwanja. Wachezaji pia community club hakuna uwanja. Kuna uwanja. Mchezaji hawezi kuja njaa hapo all through. Mchezaji alitafuta kibarua akaenda. Naam. Akasema hiyo rugby kwende. Na hamna pesa ya kwenda game hiyo weekend ni 50-50. Lazima tena sasa muanze kuchanga kama game utaenda. Pinches ukikumbuka hata sisi tukianza enzi yake mwenye anafia ndo alikuwa anaenda game. Lakini unajua ilikuwa tofauti huo wakati. I think Kenya not to take it away na mtu anacheza rugby sahi, but sisi tulikuwa driven na passion so much that tunge sacrifice almost everything ndio tucheze. And vitu zimebadilika na I will not blame player anacheza sahi. Maisha pia imebadilika bana. Kweli? Imebadilika, imekuwa ngumu. Kuna player anakuambia hata mazoezi kama unipatie fare bana mimi sikuji. Na hawa wachezaji waitishangi match. Kuna mwenye anataka tu facilitation, nifike tu, usinilipe mshahara lakini nifike tu, ni train na niende game. Full stop. But inakuwa ni ngumu kuipata. Ngumu. Sasa KRU inajua haya masaibu ama huwa tu ni vilabu zinajua, like kwa sababu KRU ndio the governing body, wanajuanga haya masaibu mnapitia ama nyinyi mnapitia tu mnanyamaza naye. Siwezi sema hawajui. Naam. Juu anyone mwenye ako Kenya Rugby ametoka kwa club at some point. Kweli. Na niko sure either hawakuanzia juu. They must have gone through the process na wakajua the struggles. So they know. Kuna mazungumzo ya kwa sababu siwezi pitia challenges mimi nikicheza. Kwa mtazamaji ambaye ajui, nikicheza na maanisha back in 2012 2013 hizo wakati tukicheza na the same issues ambazo zilikuwa sahi ziko, na sijasikia conversation yani vipi zinaweza badilishwa, which I think ama ideas zinakuja alafu zinakanyangwa, mnaambiwa hiyo acha hiyo. Kuna ideas za kufanya the National League hayo masaibu yapungue. For example, na hii ni kitu ambacho nadhani hata ni maisha na wewe, badala ya game kuchezwa different locations, what if mfikirie hii weekendi tunaandaa mechi at these specific locations. Fan base mnaweza tafuta partners, ama hata kama ni mara moja mnasema in every one fixture, one weekend, one match day lazima games ikue. Kama ni kama more of mna showcase what Nairobi has to offer, what Central has to offer. I think kusema ukweli kuna clubs zimejaribu hiyo. Naam. Kama Nairobi, I think universities wamejaribu hizo festivals where you have 2, 3 or 4 games at one venue. Pia sisi in Central tumejaribu where you have at least 2 games in one venue. However, hata hiyo kuifanikisha is still a challenge on its own. Kwa maana kumaanisha kuna klabu ambao wata have to travel mahali wako wa travel. So I think ni idea ziko as to whether wanatilia maanani, hapo ndo kizungumkuti. Okay. I think union inaweza fanya match to just facilitate. Unajua mwaka ya kwanza unaweza saidia watu. Organize them, waambie ifanyeni hivi. Na unawasaidia ni nini shida, unawasaidia hapo. Until washike rhythm. Kwa sababu pia if the union iko capable ya kugawa regions, waseme nyinyi Central chezeni hivi, which I presume ni kujaribu cut cost pia kidogo, kwa sababu hebu imagine ingekuwa one nationwide, hizo game hazingeiisha. Kama wanaweza kaa chini wapange hiyo, I think pia kuna opportunity ya kusikiza ideas na kukaa chini kusema ndio hizi vilabu za nationwide, kwa sababu I don't think kuna anyone anakuanga happy kukiwa na walkovers na hizo vitu. You think vile hao wachezaji constantly watacheza games every weekend, hizo ideas zinafaa zikue. Pinches, sijui kama nimekuarifu but nataka kusimama for the post of director. Kenya Rugby. Yes. Forthcoming election. Yes. Naam. Na among one of my agendas ni hiyo ambayo tuna address. I feel that leagues zimekuwa neglected. Na hizi leagues ndo zinatutolea wachezaji. Kenya Simbas wanatoa wachezaji wapi? Kwa leagues. Kenya Sevens kwenye leagues. At least Kenya Sevens wanakuanga contracted na at least wamepata sponsors sahi, even though they are struggling. Issue of struggling, people might say coaching what not, but we know the transition has not been the best. Huwezi chukua tu watu wapi uwaeke na utoe the old guard all of a sudden. There needed to be that sort of academy process. Kenya Simba sahi niko sure tuko na mechi hii mwaka. Wachezaji wako Kenya Cup, wako nationwide, wako championship. Huko ndio watatoka huko. Na hizo leagues ndo zina struggle. How do we expect to perform? I think one of my key agendas
ni ku-ensure that we have an investment in the leagues. Kweli. It's good that Kenya Rugby focus on national teams, but you must build from the ground up. Sababu si eti ni funny, si eti kwamba tukiongea Kenya Cup ati hata Kenya Cup iko. What is the value ya Kenya Cup? Kuna That's my question precisely. Huwezi enda kwa mdhamini umwambie this is our value. Yani, kama Kenya Cup. Kenya Cup ni pride tu. Ushinde useme nini, shinda mazee. Same na championship, ushinde upate promotion. But hakuna value. Kwa sababu the union imeshindwa kupanga vitu vile inafaa in terms of who is in charge of running the Kenya Cup first of all. Kenya Cup, well, hizi leagues zote they are property of Kenya Rugby. Hakuna role ya like ni aje Kenya Cup nyinyi pangeni hivi, championship pangeni hivi, everything has to come from KRU. He's the administrator, so Kenya Rugby ndo baba ndo mama wa kila kitu. But unaweza pea watoto role useme kwa sababu zimenishinda, which yeye anafanya bare minimum, mzazi anafanya bare minimum. But si anaweza sema ni aje we first born, nimekupea role, enda upange vile hii nyumba itakaa vizuri mpaka ya attract sponsors, kwa sababu ukifanikisha ni for the good of your league. Wewe na second born, enda pia ufanye the same thing. Ukifanikisha is for your benefit, ni nyinyi mtapata tu. Wewe third born, same thing, fanya hivyo. Enda tafuta marafiki, try to invest and everything. Kenya itakuja ni yenu. Unfortunately, na itapunguza pia administration in terms of KRU. Kweli? Hawata have kufikiria vitu mob. Alafu ni for the good of the game at the end of it all. If national inafanya vizuri, tuta notice inafanya vizuri, we'll have players kutoka huko wakikam kwa national team. Ama hizi zetu ni fantasy tu tuko nazo. Saa zingine mimi ukaa chini najiuliza kama sisi ndo others pale. Okay. Watu wa kumalizia fixtures. That's how it feels. Yeah. Teams down here wanajaribu, they are putting their effort, their bodies on the line, trying to play this beautiful sport. Yeah. Obviously dream ya kila mchezaji ni kupanda juu na kurepresent their country. Hakuna mtu anataka kuishi hapa chini. Exactly. Yeah. But we need to build from the ground up. Ndio pia tupunguze kupanda kushuka. For example, saa hii I think kuna Zitek wanarudi na wamepanda only one season kwa championship. Na we can say walikuwa na resources. Min Machine wamepanda na I think watarudi. Min Machine wamecheza Kenya Cup. Most wako Kenya Cup. Most wameshuka. Between Min Machine na Kadho mmoja wao watashuka. So na to be honest, imekuwa ikihappen hivi sana. Most of the time team imepanda Kenya Cup itashuka. I think imekuwa at least one of them itashuka. Na imekuwa hivyo for close to 5 or so seasons. Kutoka time ya kina Bungoma wakipanda unajua tu watashuka hiyo season. Inakuwa ni kama mmekam kushowcase talent kidogo alafu mnarudi. Unaweza attribute hiyo kwa sababu unataka kuniambia kwa sababu kuna teams zimepanda zikiwa na resources but pia zimeshindwa ku maintain their status. Unaweza sema ni kwa sababu tumeshindwa kubuild hizi league ama ni what unaweza attribute that to what? Well, kwa resources PINCHEZ nitakumbusha the two recent teams za resources kupanda hawajaishuka and they are on top. That is Menengai Oilers na Kabra Sugar. Hao wote walianzia hapa nation. Hao nao walikuwa wanajua kitu wanatafuta. Exactly. So kumaanisha when you have good structures and your pocket backs the structures, unaweza maintain. But shida with these other clubs, na ndio maana wakaleta championship to try and narrow the gap. The gap between Kenya Cup and National was too big. Such that ukipanda huko hata kuona fixture inakuwa ngumu. Hujazoea kutravel across the country na hauna budget. Nimekumbuka kwa sababu sisi tuliwahi chezea timu ya Kenya Cup game kwa sababu wameshindwa kufika but sisi tuko available. So tunaenda hiyo game. Hiyo game unataka kusema kwa live ya ilisha scores ngapi? But actually I was the only player kufunga from our team. Atakaa tulipigwa mingi. But it was a nice experience. It was a nice experience and I think vile umesema as much as championship ilikuja ku bridge the gap, bado hiyo gap haijakuwa bridged. Kwa sababu it's only the teams with very heavy resources ndio zinapanda and how do they, most of them hazijapanda. You remember Kabras ndio wafike Kenya Cup ilikuwa ni more of KCB B, like wala players wako wanapata playing time
credit to Kabras, wamefanya vizuri, but initially ilikuwa kina Fabi, watu wame KCB na kanika their time is over, wana switch sides to Kabras. Walifanya more of not building talent initially, but kununua already built talent. I think pia Oilers, as much as ilikuwa na young crop of Nakuru itself, he is one of the towns zenye ziko na age grade rugby. Ukienda Nakuru, trust me, utapata kijana mdogo mkali. So walikuwa na hiyo advantage kwa sababu age grade ya Nakuru imewasaidia sana. But hatuwezi sema kuna team from scratch without kuchukua, kama for example Kiambu, bila kuchukua any other superstar. The players you have mpande hadi Kenya Cup, not many clubs itaweza kusustain. Ni ngumu Pinches, yeah, because players wanatoka mahali, na hapo kwa club lazima ubuild the structures na lazima ubuild your depth. For now ndo maana tunasema vitu kama Super Series irudishwe. Bamburi Super Series. Yes, Super Series irudishwe na hizi club ndogo zipewe opportunity. Wacha Kiambu washikane na 2 or 3 other clubs waunde team moja, franchise moja. Ama tuseme for example kwa sababu ilikuwa university side zinashikanishwa, yes, pia national tuambie pia nyinyi tupeni your best team. Yes. That way wataenda wacheze na Kenya na the elite, na from there they'll gain the experience. Let me ask you something. Wakati game ilikuwa kulikuwa kuna wakati tunaandaa games, Kenya Simbas inacheza Nakuru, Kisumu, was it helping to grow the game? Of course it did. Yeah. Juu Kenya Simbas pia ni wachezaji wametoka kwa hizo club. Okay. Na wakuja kwa club yenu na mchape Kenya Simbas, that will be a huge motivation for your club. Alafu pia organizing, just kama Kiambu mu organize games za Kenya Simbas, yes, ina feel pia ina come na a lot of experiences. That was another thing yenye I'll credit at least hii body inaenda kutoka. Yeah. They tried to devolve the games. Yeah. We had one in Kisumu, we had one in Nakuru. Yeah. And that was a very huge boost for even rugby. Kwa sababu hatutaki pia mafans wa rugby wakuwe ni wale wa Nairobi peke yake. Ni kweli. Tunataka rugby ifike kila mtaa, kila village. Ikuwe famous sport in almost every part. Yes. Yeah. That's the only way we grow a game. We need the fans, so si tuende mahali mafans wako hata huko kijijini. Yeah. Yeah. Before we even delve on in terms of the status of Kenyan rugby beyond nationwide, let's talk about agenda yako now that umeniambia you're going to vie for the director position. Main agendas zako, what do you want to do with that position? Kutafuta hiyo position is one thing, winning is another thing, but then doing what you promised is the greatest thing, and not many people wanna keep up. Mi najua time election za KRU mtaletewa mipira, mtaletewa rugby balls, mtaletewa sijui nini, vituko, mtu akijaribu kuwoo your vote. But once mmemchagua, hizo vitu alikuwa afanye zinabakingi kwa karatasi tu. No maana I'm urging whoever is voting, the delegates, this is a serious one. We are in a huge pit and it's up to us to pick ourselves up. Yeah. Na tujitoe kwa hiyo pit, and we have to make sober decisions. Reason Pinches nimeamua ku put myself up for election. Number one, nimekuwa kwa Nikirana club, yeah, for almost 10 plus years now. Yeah. The second bit, I've been representing nationwide for the last 3 or 4 years. Na hizi issues nimeona usipokuwa kwa meza maneno yako usahaulika. No one cares for you. Yeah. If you don't have a representative at the table, no one cares for you. And these are things that I feel are close to my heart. Yeah. I run a club up to now, na si eti nitaacha kusaidia club yangu. Yeah. But for us to grow, lazima hiyo investment number one, my agenda, irudi kwa clubs. We have to invest in our clubs. Wacha Kenya Cup watafutiwe good sponsors, let the teams be competitive, wacha wakuwe na hizo resources, wacha wa build depth. Same as championship and nationwide. Yeah. If ni ngumu kutafutia nationwide kila club, classify them in regions. Yeah. Tafutia central kampuni za association, like, yes. KRU Central Association. Yenye unajibu tu KRU but uko independent kutafuta mambo yako. Exactly. Yeah. Watu watafute sponsors wao. Enda Coast watafutie sponsor as a collective, enda Western do the same. Yeah. That way hizi shida ndogo ndogo tuko nazo za tutaenda game aje, wachezaji hawana hata fare ya kuja game, we eliminate such kinds of problems. My second bit, devolve pia maneno ya development to clubs.
Kama ni Kiambu kuja wapatie mandate. Nyinyi tumewapatia shule A 3 4 5. Yeah. And we are supporting you with the resources required. Fanyeni development. That way you will still have a channel for players wakitoka high school wa join the leagues. Okay. Kwa sababu ni wachezaji wengi, hata wewe niko sure Pinches ulicheza nao high school na walikuwa wakali. But walipotelea mahali hapo in between high school and club rugby. Hiyo ni transition from high school to club rugby haikuwasaidia. Yes. Yeah. That's something else we need to harness. Najua Kenya Rugby wamejaribu with the RDOs, but kusema ukweli less than 10 people in the whole country to do development. Yeah. It's not viable. We need clubs. Clubs have the numbers, they have the players. Tutumie hizi clubs kufanya development pia. Simon anauliza kama Chei amekuwa kiran club, national club for 10 years. Kwani how much is he earning? Kuan kutoka wapi? Si kwa hiyo national team. Yeye amesema kama then you must be loaded with money. Ngeuliza how much are they earning from my pocket? How much do you have to spend? That's the bit. Yeah. The unfortunate bit with most of these clubs, up to the Kenya Cup level, those people who are officials of clubs or even benefactors, ndo urudi kwa mfuko and sponsoring the team. Because most of them are hapo out of passion, like you don't want to see something die. Yes. Unaisukuma tu. Kama mimi Pinches tulianza hii club na siwezitaka ikufe, na naweza toa shilingi kwa mfuko yangu isaidie. And that's how we've been surviving. Yeah. Without sponsors, tunarudi kwa mfuko yetu and we self-sponsor. Tunapata good friends, 1 or 2, wanakuambia hii game mimi nitalipa basi. Nitasimamia hii and that's how we survive. But that's not a viable way of surviving. There are more viable ways. If, say, 5-6 years ago, people walitake path ya kutafuta the viable options, probably hatungekuwa mahali tuko. But actually, hizo times, no one dared to chukua hizo viable options. But Pinches, usisahau pia rugby tumekuwa na the golden days. There's times when rugby was devolved well, na kulikuwa hata na kitu inatoka from mfuko ya union inafikia hata clubs hapa chini. Yeah. But that's when we had good corporates, when Bamburi was sponsoring, when Kenya Airways was sponsoring, when Safaricom had come in. Kitu ilikuwa inafika. Kuna good days, yeah. Yeah. Everyone wanted to be part of rugby kwa sababu ilikuwa movement. Yes. I remember even people shifting from Safari 7 kukua KRU, yani ikakuwa RFUA ni small in size, we have to go to Kasarani. Tunyayo first to Nyayo, and then ikaonekana Nyayo bado ni ndogo, twende Kasarani. Yes. And it was massive. Then tukaanza the downward spiral. Yeah. Up to now. Tuko hapo. We've been exposed. Sasa rugby finally inaonekana kumbe kuna kuwa na shida. Pale juu pia, the top brass wale ambao wana manage game walikuwa exposed. Yeah. You don't inspire confidence in the sponsors, how will they come back? What might be the big reason? Why are we not getting sponsors? Kwa nini watu hawakuji? Issue ni nini? Kwa sababu wachezaji wako. Is it about the packaging? Is it about whoever is supposed to run the game anashindwa? Kwa sababu you can't tell me with all this hype ya Kenya Cup. Do you know that KCB vs Kabras was totally sold out before game day? Yani ilikuwa sold out on Friday. Ukienda kununua ticket kwa gate hungepata. So you want to tell me our mafans wote they are ready to invest in the game, but Kenya Cup haijapata mtu ako ready ku jump into hiyo bandwagon ya hiyo fan base and to sponsor Kenya Cup, tusikie XX Kenya Cup kwa sababu ya sponsorship reasons. Kumaanisha ama there is no one approaching sponsors for that. Can't speak for hiyo. Do you think there is so much kwa sahani ya Kenya KRU that they need kugawa kidogo? Because maybe I don't know, but maybe might be the chairmans wa Kenya Cup hawana nguvu ya kutafuta sponsor kwa sababu everything is KRU, na KRU ijawapea hiyo mandate ya kuambia nao nyinyi kama machairman wa Kenya Cup, you are the Kenya Cup Limited, think of how you can find mtafute pesa for Kenya Cup. Pinches, nilikwambia Kenya Rugby is the administrator and the owner of the league. Siwezi enda kuuza rights za wenyewe. I can bring someone on board, yeah, but they'll have to sign with Kenya Cup.
they'll have to sign with Kenya KRU. Rugby Union, Yeah. whether they are sponsoring Kenya Cup, Nationwide or Championship. Like hakuna kitu inafanyikanga hii Kenya ina involve rugby union bila KRU kusaini. Yes. Kukubali. Yes. Custodians of the game. Sasa custodians, I like your suggestion very much. Kama mmeshindwa niambie, enda uniletee mtu. No, wameshindwa kwa sababu if you can't tell the value of Kenya Cup. So how much if Kabras and KCB win, how much are they going to earn? I don't think Kenya Cup iko na prize money. Currently they don't have hakuna prize money. They are winning it for Evo 2 for the Starters glory. too. Yeah. So it's sad, but that's where we are at. Na unaambiwa ukienda chini you can only go up. So I hope that we are going up from here. From the start, if I know the election is supposed to happen in March. I think 20 something. Karibu end March. Yeah. As the delegates go into the ballot, ni nini unaweza taka wafikirie? Not just for your position. Sijajua so far. I think nimeona online someone suggesting that Sasha Mutai, former vice chairman of KRU, will be vying. Sijasikia any other person mwenye anavai for chairmanship, but with the time tutasikia. Hata sijasikia kama the current KRU chairman ana tetea the position, but tutakuwa tunasikia before end March ifike. What nini nafaa kwa the back of the mind of any delegate mwenye ataenda kucast vote ndio make the right decision? Anafaa akumbuke nini ndio make your right decision, from whether ni your director's position, whether ni secretary, whether ni chairman, all the positions zenye zitakuwa watu wamesimama. Kwa sababu I feel at the end of it all, who is to blame for all the mess we have in rugby? It's the delegates. It's the delegates. Kwa sababu hakuna chairman anajichaguanga. Kweli. Hakuna secretary anajichaguanga. The delegates ndio wako na power ya kupush hizi agenda zenye tunaongea, which I think you are one of the delegates. Yeah, so you are to blame for all the mess in Kenya rugby. Unfortunately. I take the blame. Yeah. So nini unaweza ambia delegates, like, kwa sababu of course you might be one of the sober delegates, but then your vote, just one vote, inaweza kosa impact, but you need to spread the fire now to the other delegates. Mko a few delegates wenye mna make right decision for rugby for once. Ni nini inafai kwa the back of the mind for the delegates who are going to come to vote? Naweza show hivi, my guys, tuko hiyo place. We have for the first time in a long time a chance ya kusafisha union top down. Yeah. For the first time, all positions are up for grabs. Remember, you have the main election, and we have a by-election courtesy of the Sports Dispute Tribunal. Yeah. So, from chairman to the last director is up for grabs. We have an opportunity to make a meaningful change. This time, vote with your head. Look at integrity. Look at what people can do for rugby. Yeah. Tafadhali, usivote tu just for the sake. Uni mguys wangu, sijui alinisaidia once. Ulicheza na yeye, sijui ni wa club fulani. Kwa sababu pia kulikuwa na conversation once in a while. Acha niseme, nimeisikia conversation about sijui certain clubs from certain area are the responsible. I don't know kama ni kweli for making decisions, or you can't win without this. Mimi nimesikiza hizo conversation sana. Tumezisikia hata kwa national politics. So deep state. But as things changed, ama bado ni hivyo, unaambiangwa chei wewe ni wa national wide, huwezi simama. I think kulikuwa na hiyo conversation previously. I think there was such, but now things have changed. Yes. Kwa sababu kuna time ulikuwa unaambiwa if you are not from the zile traditional clubs, no, you can't make it. Mimi ni kijana wa kijiji na nasimama. All So I can do is sinisimame. Yeah. They can either vote or not vote for me. But I have the right to. Now that's the beauty of the thing. Sahi usidanganywe kuna a certain deep state ya KRU. Hakuna deep state. Ni sell the agenda. Deep state ni kila huo delegate mmoja kwa mmoja. Uongee na yeye. What does it take for you now to unatembea kwa clubs uongee na wao, ama what do you do? For now, yes, you have to campaign. Yeah. You have to call people, you have to meet people, and sell your agenda to them. So mnategemea tu just a call na hiyo siku? No, you have to travel. Saa zingine lazima uende uongee physically, but sometimes juu pia inahitaji resources. Kuna mahali maybe sitaweza kufika, phone call will go there. Pia you have to bank on previous relationships
tumekuwa na wewe, we've spoken several, amekuona. yes. If they feel that you've done something for the game and you have something good to offer, then they vote for you. To be honest, I would wish you win. Yani hakuna kitu poa kama, you know, we all have ideas. Mimi huwa napenda sana when mtu najua, kwa sababu nimesikiza ideas zako, not just here, nimezisikiza even when we are off. Tuko huko mtaani, tuko game tunawatch, nasikiza ideas zako and we exchange ideas. I feel like I would want to see you kwa position ya kwa KRU, so that now naweza kuquestion, Chei ulisema hizi agenda, so mbona hazi happen? Then unaniambia the toughest part in terms of dealing, which I know before, kwa sababu hujaingia kwa, you are not a delegate for the first time, umekuwa hapo, so you know the challenges. So si expect uniambia ati unajua bana hii union hii ni ngumu kufanya hivi na hivi, hapana. If you are vying for that position, I'm hoping that you are going to win. Nitakuwa poa sana kuona what you can do. Hii mambo yote ya vitu zote unasema. Amen to that. Switching it up from your conversation ya election and everything, let's talk about the state of Kenyan rugby. From a stakeholder's position, una feel Kenyan rugby iko wapi? From Kenya Sevens, nimeongelesha mafans hapa, nikawaambia bye, niliwapea lecture kubwa sana hapa about kuingia tu mtandao unasema Kenya wakwende, hata wakule hiyo pesa wamepata ya sponsor, vijana ni bure. You don't know what they go through bana, until ukae chini usikie the hardship that some of these players wanapitia, the coaches they go through bana. Saa ingine hata unaweza sema kama mtashinda you just go and express yourself, kwa sababu kuna so much. Wewe ni mchezaji, uko kwa management, so you understand these challenges. And before wewe uongee, najua utasema from a point of someone who understand the challenges that athletes wanapitia. What do you say about the state of Kenyan rugby now? I think PINCHEZ, the fact that sisi ni amateur nation inaharibu maneno sana. If you look at all the players wenye wanachezea Kenya Sevens, as much as wako na hiyo contract, they are still amateurs. Wanacheza na teams zenye na hii contract umesema Kenya Sevens are contracted. What do you mean they are contracted? I think vile walipata sponsor, they have a contract. Okay. So you sign up for a season, I don't know, a season or two. Okay. Sijapata chance ya kupitia contract. Yeah. But that will mean that at least uko assured uko na kamshahara kidogo, and mko na facility ya kutrain and what not. But the mere fact ni umetoka kwa ile club, so whether skills ulipata ama hukupata, by the way we are not short of talent. Yeah. But the thing is, hawa ni vijana bado wa mtaa. Ni kweli. Having been there, so much inahitaji, you need to gel kuwatengeneza. Yeah. Now the fact that sahi Kenya Sevens, it's sort of a new crop of players. Yeah. Ukipata kina Oyo who joined I think 2015-16 there. Yeah. He's the captain and he's a senior player now. Hiyo ni kumaanisha inakwambia wale wachezaji, kwa sababu Oyo mwenyewe hajakuwa hapo for long. Yes. Yeah. Ukikompare na the likes of Kinakolo, who have been there for decades. These are a fairly young team. Not taking anything from them. Nimewatch game yao leo na Fiji. Yeah. It was a very nice game. The boys wako na heart. Yeah. However, preparation kidogo inawafail. Tactics pia, they have not gelled enough. Yeah. But I'm very hopeful. Hii team iko na future. Yeah. And I cannot take anything away from those boys. They are putting their bodies on the line. Sometimes kuna vile structure yetu itapotea hapo, route 1 itabebwa, defense itakuwa chini, but I believe in a tell about inexperience. Yes. With time they'll gain it. They will. At the expense of you might be relegated. I really hope we are not relegated. Sahi tuko kwa danger zone, we might go for playoffs to maintain our core status. They really need to win to earn good points in the remaining legs. Yeah. I really hope hatutaenda that route. Ukiona the likes of the new boys kina Uruguay wanatukazia. Japan okay. Uruguay wamepiga Fiji leo. Lakini so meaning things are open. They are open. If we beat Uruguay with a good margin. Fiji wametupiga. Yes. Alafu Uruguay wakapigwa na Great Britain. Yes. Fiji wamepiga, hawajacheza na Great Britain in the last match. Yes. So it's still open for us. Kwa sababu hatuja lose na margin mbaya. Isipokuwa game ya Fiji 31-12. Yeah. Na ingine 26-12. Yes. So kumaanisha if we beat Uruguay with a good margin, we might sneak in. Yeah.
But sasa hiyo Uruguay unasema kubit hawakuji kulala kwa uwanja. Kwa sababu nakumbuka I think in last one leg wacha LA kuna mahali walitukazia kidogo. They even beat us. No, hakutupiga. We came back. We came back in second half. Ilikuwa I think 24-19. Yes. So kumaanisha they are new but they are good. You know the beauty of and I was telling people imagine Ireland. There's a time Ireland ilikuwa kupiga na kufunga kazi. But those guys have become series top guns. Sai Ireland tukipatana nao unakuanga tu sure. Nilikuwa napitia mtandao nikaona structure ya Ireland. Yeah, they have a very good high performing, not just for rugby, but for all sports. Exactly. Yeah. So and that's why they wanna perform vizuri sana. And yeah, they have wanna reap the fruits. Yes. It's the top ranked team in 15s. Yes. Just imagine, of course in 15s walikuwa wazuri, but now wamekuwa unstoppable. Ireland inapiga France, inapiga New Zealand, na kazi ya South Africa. It's a good side. And it's all about investment. Wame invest in their sport. Yeah. Facilities zenye hao sawa konazo bana. Hatuwezi compare. Yani they are far off. Maboys wetu hapa ni maboys wa mtaa. Yes, they are training well. Now we are not short of talent. Tuna talanta. Yeah. But kuna mahali talanta itakufikisha buda, lazima uinvest pia. Ni kweli. Na hiyo ndo kitu una feel bado hatujafika hiyo. Hiyo ndio actually the difference between us na watu wa first world. Yes. Yani huko talent inaanza kuwa nurtured ukiwa mdogo sana before hata ujue what you want in life. Exactly. Yeah, so that's a big difference. Chaiba na sijui nisemeje, but I think it's a conversation when tukianza kuongea naye rugby inakuanga ni conversation refu because we talk about so much that we have gone through as rugby players, and it's very unfortunate that tumezeeka kwa game and we still see the same issues happen. So all the best bana in terms of your kutafuta your position ya director. I'm hoping unaweza ipata to just see what you can change in the whole rugby setup, and I'm hoping vile uko sober pia delegates wengine pia wako at least hivyo sober. Lakini nawaomba wakuwe sober. For the first time we need to make decisions that can change the game. Yes. Bana, tusipige hii conversation after 4 years tena za vile nationwide mambo imekuwa ngumu. Sometimes you also have to swallow your pride na useme nimelemewa na hitaji kusaidiwa. I think it's something that inahitajika sana kwa viongozi. Yeah, I'm hoping bana vitu zita change. We are hoping for the best too. Yeah. Who are you giving it in terms of Kenya Cup kushinda? Who do you want to win? Who I want. Yeah. No, tuanze na who do you think ako in a position to win it? I think Kabras are in a good position. So you think they're going to piga Queens? Wapatana nani final? Probably KCB. KCB. Yes. And win it again. Pale kwa Forest itakuwa. But you know hakuna final Kabras. It's funny, Kabras wako na 2 Kenya Cup titles na hawajai shinda against KCB. Ya kwanza walipiga Impala and this one against Menengai Oilers. Yes. Najua hata Kabras wanasema Mungu saidia tusipatane na KCB kwa sababu inakonga there is no final wameshinda against KCB. KCB is one of those good clubs in Kenya. Yeah. They really invest in na overtime wame maintain. Wako na depth. Yeah. Ukiangalia timu tu ya KCB bana inaweza kushindia Kenya Cup. Inaweza ingia Kenya Cup na itwange mtu. Naam. So tuna hope KCB Kabras. Wacha tuone Kabras kama watajikakamua. Au ni kama Paua anaweza fanya vituko huko Forest leo. Kwa sababu pia Queens niliona Queens wape tu another one season too. Yeah. If they continue building like that, I think they are going to do that. I think Queens is one of the sides this season nime notice something different na Queens and probably in 2 seasons watakuwa maybe back to their glory days. Yeah. Championship nani unataka apande? Hatujasema Kenya Cup who I want to win. Nimesema who might. Who do you want to win? I'd really hope for Menengai Oilers to win the title. Sasa hata uoni kama watafika final and you want them to win. Yeah, kuna reality na. No, I would also want them to win. Yeah. Kwa sababu after all your investment in young talent and everything, I think they deserve a payoff tu kidogo ya. Yes. Finally it has worked. Ndio pia anyone else mwenye ataka ku take the same route atakuwa inspired na hiyo. Yes. Yeah, so for that I would wish they win it. But unfortunately not at the expense of KCB. Umeshaonyesha kadi ni sawa. Bila kuanga any day, any time.
For championship kuna South Coast Pirates, kuna Nondis, Daystar. First of all na Kisumu. Any day anytime I'll go for a university side. Now that we are losing at least two, at least moja irudi. So Daystar, hata Daystar wanajua, hata Chichi anajua mimi ni Daystar all through. I'm hoping they win against Kisumu leo. Yeah. It will also be good to see Nondis back in the Kenya Cup after the restructure yenye wamefanya. I think Nondis is one of the side imefanya restructures tangu washuke, and credit to their chairman. I think Nondis are on the rise, and I'll be hoping they make a comeback. Yeah, I think hata me those are the two teams at tip of for a final. But ni unfortunate kwa sababu South Coast Pirate walimisivi last season, and they've been good. But now you have to choose between South Coast Pirates na Nondis. One of them has to go. And again pia courtesy of Mombasa, Mombasa RFC tangu waondoke tumemiss hiyo vibe ya Kenya Cup in the Coast, and I think South Coast Pirate walikuwa wangetupea hiyo vibe. I don't know. Kenya South Coast Pirates pia wameinvest kwa e-sport. They are doing brilliant work in Ukunda. And I really hope wapenye. But anyway, any day inakuanga sasa sometimes ni between the good and the good. Yeah. You have to choose who na feel. Ama tuseme tu South Coast wakuje. Nondis wangangane for another season. It's not for us to say watamenyana kwa uwanja. But I tip my hats off to Caleb Bosire, doing brilliant work in Daystar. Ametengeneza hiyo club. Daystar they deserve it. They deserve it bana. Amepeleka kijana Kenya Sevens. He's doing some great work. Bana. I know hatuna time, ningekuuliza what happened to Strathmore. Sabu Strathmore, Louis Kisi has been impressive, but then this season sijui nini imehappen, but I think hiyo ni conversation for another day. I think wako hapa blood bin. Actually nitaenda kumuuliza. Namuuliza ni nini hii season? Because Strathmore from playoff hadi mahali wako. Nimekuwa sijui what has happened. But Strathmore pia inakuwa ngumu sana nyingine kuelewa. Yeah. Kwenda kwa nationwide Peter Pinches. Tuko na nani regional. Unataka apande kwanza huko? Kwa sababu najua kuna Central, kuna JKUAT, kuna Meru, kuna Embu na MKU. Okay. Nairobi kuna AP versus Suburbs, Makueni versus Machakos. Suburbs, first of all, Suburbs wasipande. They've tasted championship na wakaiachilia. For national I do wanna feel, let's have someone new. Tuone pia yanaweza ofa nini huko. I think and really hope that AP will wapande because they have the resources, and they are going to go big, and they have built a very good team. Yeah. So I'm hoping that AP watapanda. For Central tuko na the new guys Kenya Prisons. I think the services are doing really well. Yeah. Resources ziko, and of course unajua wakichukua mchezaji watampea hela, job and everything, which as a rugby player kama mimi ningekuwa approach in my playing days, which I'm so bitter na wale watu walikuwa na feature information about trials, about opportunities. Juu bana, they were never readily available. I'm sure. Zilikuwa zinafichwa. We were young, we were ready, but hakuna mtu, zilikuwa makaratasi zinafichwa hivi, zinapitishiwa wale watu wanataka kupewa hizo opportunities. Na hiyo ndio kitu tunasema zieko out there. So I think tungepata hizo opportunities with Prisons na hizi clubs zenye ziko na resources. I think pia kwa Central Meru they have jaribu. They have apart from MKU they have also really impressed. Okay. And Meru might, I think, pull one off from JKUAT. Tukienda Western, I think kina Maseno are doing brilliantly. Kisii pia wanajikakamua. They might want legendary to go back. Side. Yes. So it's beautiful. Rugby imeiva. Tutatafuta time tuende playoff moja. Hata kama ni semi tuende playoff moja ya I hope this same pia Central naweza pata chance ya kuhost. Something I've done while at the League and Fixtures Committee is restructuring the nationwide playoffs. For the first time, regions zitapata 3 teams each, plus the best third and fourth loser to make a pre-quarters. Okay. So sahi there is an equal chance for anyone from any region kupanda. Hakuna ati certain region inatoa ati wawili. Hakuna Nairobi 2 mwingine moja. Because hiyo time zile regions zilikuwa zinafinyiliwa ni Central na Mombasa na Coast, na Coast. Okay.
Sawa Chei, acha nikuache uende. Urefocus on other things. I'm hoping tutapatana kwa game ya Strathmore and Black Blood. But for now acha mimi ni close it in here. Charles Chege, everybody. I think we enjoy all that conversation in terms of the whole scenario in terms of rugby, the upcoming KRU election, and of course a lot of insights in terms of the Kenya Rugby Union National Leagues. So yeah, and all the best Chei bana. Thanks for coming. Imekuwa ni nzuri sana tukizungumza na Charles Chege kuhusiana na masuala yote ya raga. Nataka nichukue pumziko fupi, alafu ndio tuelekee pande nyingine tuzungumze kuhusiana na vitu vingine ambavyo vimefanyika. It's very unfortunate, naomba msamaha kwamba hatutaweza kuzungumza na jamaa wetu Evans. Mitambo changamoto 2-3 tu. Lakini na hakikisha ameingia studioni atuambie kuhusiana na the great Manchester United. Kwa sababu nini ingine atakuja kutuambia? No, Chelsea. What is there to discuss about Chelsea? Anyway, tupumzike alafu tunarejea na mengi. Usiende mbali. This is KUTV on the spot. Technology, science, innovation, ICT and research. These are the ingredients upon which the solutions to the 21st century problems are founded. In a world that is rapidly changing, it's all hands on deck to ensure a balance in all fields of life. Women, young and old, are also in the front line, breaking the glass ceiling, becoming thought leaders in the larger tech space. Not forgetting other societies marginalized. And when the tech Avengers come together, we inch closer to a much safer, efficient, and sustainable world. What we view as a norm in today's advanced world was just an idea, and for nostalgic reasons, we trace back to the iconic days to bring you the retro tech. On Technovation Show, we encapsulate all the pillars of the fourth industrial revolution, decoded in a language, all for one for all. Every Monday at 8:30 as we push the mantra, keep learning something new each and every day. Only on KUTV, a new experience. We are all seeing the impacts of climate change. In Kenya, for example, the frequency of the floods is becoming more and worse. The amount of people and livestock we are losing. The level we need to go is a level where the normal mwananchi and also the government stakeholders can uptake these solutions. Those small acts multiplied by millions of us will help make a difference in the world at the end of the day. It's just a slight behavior change that we need, and you'll find that it serves us a bit more than you put in. And that's the goal. We want to live a better world than we found. Because at the rate we are going, it's dire. We will secure the planet for future generations. Hello everyone, this is the new chapter of Let's Be Fit. I'll be host DiCaplo. I'm here to give you various workouts. I'll be having different trainers. We'll have Zumba classes, we'll have aerobics classes, we'll have box exercise, we'll have kata box, just name them. The show comes every Thursday from 6:30 a.m. to 7 a.m. Keep it locked. Make sure we keep fit. And that's it from me to you. Let's be fit.
questions. Guidelines to pursuing your rights and repossessing your property, intellectual or material. This and more only on Law Matters. Tunafanya maandalizi ya watoto wa kiume na wa kike, hasa wasichana hawa wanaandaliwa yani kuingia kwenye ndoa yani. Ile pombe ya mnazi inatoka pale kwa shauri ya nini? Naosha moyo wangu uwe safi. Technology, science, innovation, ICT and research. These are the ingredients upon which the solutions to the 21st century problems are founded. In a world that is rapidly changing, it's all hands on deck to ensure a balance in all fields of life. Women, young and old, are also in the front line, breaking the glass ceiling, becoming thought leaders in the larger tech space. Not forgetting other societies marginalized. And when the tech Avengers come together, we inch closer to a much safer, efficient, and sustainable world. What we view as a norm in today's advanced world was just an idea, and for nostalgic reasons, we trace back to the iconic days to bring you the retro tech. On Technovation Show, we encapsulate all the pillars of the fourth industrial revolution, decoded in a language, all for one for all. Every Monday at 8:30 as we push the mantra, keep learning something new each and every day. Only on KUTV, a new experience. Revenge was his mission. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika. Tough choices was what she was left with. The battle between the two puts the whole city in danger. Lulu Maua. Nothing changed. I will do it myself. I've seen the injustices and the prejudices that the blind face in this our world. I can't do it. Jenny! Kafir! Fantastic, tumerejea tukiwa na nguvu zaidi kwa sababu ni dakika za kuhesabu tu kabla tutoke hapa twenzetu tukatafute sharbat na mengineo. Una sharbat? Ni kama ni story. Gure ananiambia hiyo storybook ya sharubati niendelee kuandika. Lakini ndio tutoke twende tukaone hata game ya Kenya Cup na mengine. Ni weekend, we just go and have fun. Siko peke yangu ndani ya studio, ni Peter Pinches. Nina bahati kwa sababu rafiki na jamaa ambaye kweli anaumia sana. Has been months of suffering. Na sijui kama hata hakuna mpango wa kupunguza. Unajua hakuna kitu mbaya kama utumie hela alafu hebu imagine avocado unatumia kama 50 bob kuinunua. Alafu unafika nyumbani unakata. Uko na expectation, unajua kwanza unasema akinifike home nikate hiyo nikule nikule na kamchele alafu ukate. Vitu ambazo zinakukaribisha, one, inaweza kuwa haijaiva vizuri ndani, which ni worse kwa sababu inakupea expectation ya maybe niache iive nitakula kesho.
sawa sawa, ama iko imeoza. Sasa ya huyu hata hatujui kama imeoza, but tuko sure haijaiva. Unafeel aje over? Okay, by over anamaanisha wachezaji ambao Chelsea imenunua walikuwa na expectation bana. Wanasema will be unstoppable. Hata sisi wachanganuzi tulifanya vipindi za YouTube tukisema vile Chelsea are very serious and they are going to be unstoppable. Tunazitazama, tunajichekelea, tunajiuliza ni sisi tukasema Chelsea unstoppable. Karibu sana. Shukran sana. Yeah. Kwanza kabisa hii nduru unapiga hapa. Nduru ya nini? Haifai kidogo. Kwa nini? Chelsea ni kama ukioa mwanamke. Siku ya harusi, unajua lazima kwanza ufanye matayarisho, alafu matokeo ni baadaye after 9 months. Na akio ukifikiria ni mwanamke, ufike kwa nyumba upate si mwanamke. Hapo utajua ukienda pale kumchumbia. Unajua, sisi tunajua system iko sawa, uchezaji tunao wenye aiba. Tuko na Enzo Fernandez, unamuona vile anafanya mambo yake. Fantastic, great player. Passes za kishua. Hata huo ni hatari. If you are from Argentina you have to be great. Yes. Sasa yeye inakuonyesha kuwa hapo kwa wachezaji continue. Wachezaji wako hapo ndio nagojea after Enzo Fernandez. System bado ndio ija click. But nasikia mkisema Graham Potter ndio shida. Mnasema huyu hii nyungu inashindwa kuunda vyungu. Mfinyanzi hapo kidogo anashindwa kazi. Lakini ipo siku. Ipo siku. Leo mtatucheka, kesho mtatusalimia kwa heshima. Okay, kwa saa hivi vile tunawacheka, nayo tutawacheka kabisa bila huruma. Tutawacheka, tuamke tucheke tena. Lakini leo tunaua mtu. Leo hakuna mbuzi kuruka kamba leo. Haina shida. Leo tunanyonga. Unajua hata unaona simu ya landlord ukiwa kwenye marafiki zako unatisha. Mimi landlord hata nisumbua. Hata naweza hama hiyo nyumba yake. Lakini ukipatana na landlord, vipi mzee? Najua nimechelewa lakini nitatengeneza mambo. Sasa Leeds si unajitisha hapa. Tutafinya. 555. Ndio niliona mtu amecomment akasema training ya Chelsea ukiwatch kwenye YouTube ni entertaining kushinda official match day, which is very true. By the Chelsea ukiwaona kwenye training hadi unaangalia wachezaji wana smile. Raheem Sterling kwa sasa but sasa unashangaa what is happening. Unaonea wapi training wewe? Mimi nafuatia karibu vilabu zote za EPL wakifanya training, wakifanya mambo yao na sikiza kwa gani kufuatilia watu kwa bedroom ni nini? No, I would want to know the suffering. Unajua saa zingine unaweza enjoy too much mpaka you don't know what suffering means. Nyinyi ndo kunguni. So, najaribu natafuta issues. Okay, hata nilikuwa najaribu kufikiria Maina, kuna uwezo unaweza donate some wins kwa mtu. Hebu Google kama can Manchester United donate some wins to Chelsea. Ni possible? Kwanza kuna swali ya siku ambao ulikuwa umeuliza. Yes. Kama Manchester United inaweza shinda mataji yote ambayo yapo msimu huu. Okay, mna moja ndio tumekubali. FA amuoni. Kwa nini atuoni? Ligi ndoto. Kwa nini atuoni? Europa amka mchana. Kwa nini utakojoa kwa kitanda? So nyinyi kweni watu heshima. But si Carabao pia mlikuwa mnasema atuoni. Carabao ni tunasema aje small teams, you know, small cup. Haya, small teams mlikuwa kwa hiyo Carabao? Tulikuwa, lakini tukasema wacha tu focus on serious. So mnaingia aje kwa small team competition? Tuna focus on serious. So kumaanisha pia nyinyi ni small team. But unajua Manchester City wao ndo walitutoa kikwazo. Bas timu kubwa. Usikia timu ambazo unataja Man City, Chelsea, so na alafu mnasema ni small competition. Hata huyo Arsenal alikuwa. Arsenal yako anataka hii kitu kidogo bana. Hiyo si Arsenal. Arsenal sasa hivi wana focus kwa ligi. Okay. I hope pia tukishinda FA mtasema ni ndogo. Tumalize FA, tuingie Europa, alafu tunakuja kumalizia na the big one. Europa nayo hapo nimwambia amkeni. Hiyo ndoto ni mbaya. Kwa nini tuamke? Europa kuna
specialist, wacha niwaite hivyo. Nani specialist? Sevilla wako hapa. But in fact, unajua sisi hatupendi timu. Arsenal mwenyewe ako hapo. The last time tulikuwa na wewe hapo ulikuwa unasema ati Arsenal hawa nini, ukafika pale mkapewa adabu, unasifu moto wa gazeti. Kiburi ati moto kubwa ni moto wa gazeti. Lakini the bottom line ni moto wa gazeti unajua tunauzima hivi ukanyanga tu hivi. Alafu tunapepea. Arsenal na wamewalemea. Wametulemea wapi? First leg tukampiga. Second leg akatupiga. 5 matches. Tuongelee 5 matches. Mwapiga. Macho wachana nini? Mafia kale. Statistics tunaongelea. Mafia kale sasa. Wazungu wanasema science. Inanuka ukifanya hivi na kamti. Numbers don't lie. Sasa statistics ni numbers. Wacha 5 matches. Mafia kale wewe. Anyway, today's fixtures kabla twenzetu ni do you expect any big surprise? First of all, Manchester City dhidi ya Newcastle ishaanza. Acha niangalie kama kuna makubwa. Unajua the last time tulikuwa hapa tukaangalia game ikiendelea, Arsenal karibu iuliwe. Stop the count. Sijui kwa nini sipati update ya hiyo mechi. Lakini ndaangalia. Kwa hiyo mechi hamna surprise hapo. Nani anashinda? Kawaida tu. Dakika ya 13-0 Hiyo 3 points for Manchester City. Amen. That's a pretty one. Amen. Manchester lazima ishinde. Obviously. Iwe ni City, no, Manchester City, not Manchester United. Manchester lazima ishinde. Unajua hata Newcastle akishinda, United lazima ishinde. Iwe ni Newcastle United, Manchester United. We are winning in all corners, in all ways. We are Kiburi FC. We are unstoppable. Aya, Arsenal Bournemouth. Are there chances? Yeah, obviously. Yeah, Bournemouth ku surprise? No. I don't think so. Piga kuua. Mechi nyingine pia ya 6 itakuwa ni Chelsea dhidi ya Leeds United. Chelsea kichwa. Hiyo ni for investors. Watu wote mna bet Chelsea kichwa. As long as tuko na Enzo Fernandez na tuko na Potter na mko na mafans kama mimi hapo kwa blue corner, in Chelsea we trust. Kadhambia kona zile Justina kona zile vitu za kupanguza machozi. This guy analia, ametakin machozi. Uko ndani ni kulia tunasema oi. No, today is our day. Today is every day is every person's day. Today is our day. Ni nini nakufanya ufikirie mtawapiga Leeds? Like mimi nimeangalia statistics za Chelsea. Acha na statistics. What is new you are going? Kwa something new. Last game mlicheza na nani? Tuko na fighting spirit. Tulicheza na Tottenham. Mkapigwa ngapi? Ni bahati mbaya. Bahati mbaya. Haya, hiyo game nyingine mlikuwa na nani? Tulikuwa na Southampton. Nini kilifanyika? Bahati mbaya tena. Kwani bahati mbaya haijui mahali pengine as long as watu kama nyinyi mnaenda mna watch video zetu training, mnaenda mna leak secret, bahati mbaya itakuwa tu kitu. Simwache kuupload basi. Aki watu wa Chelsea. Kumbe mnaweza tulia. Chelsea tumetumia pesa. Pesa nayo tunayo. Haya, another game itakuwa game gani ya around Aston Villa Crystal Palace? Well, that is a tricky one. Those are average teams, but Crystal Palace has an upper hand against Aston Villa because the recent form of Aston Villa is not that pretty much convincing, but it can go either way. Inaweza change the team. Yeah. Okay, Brighton West Ham inakuwa an exciting one. I think Brighton have been on the rise. West Ham hajakuwa convincing this season. Yeah. Well, West Ham have been really struggling. Remember, they lost to Manchester United, of course. That one I know. And they have been struggling quite lately. They have been struggling kwa league everywhere, wamekuwa kistruggle. Nimeona Brighton, alafu I remembered kuna a joke ya the owner of Brighton akisema ameambia even the workers huko Brighton Amex Stadium wakuwe ready. Wanaweza kuwa poached na Chelsea. Ati because alikuwa ametwitio joke ati because Chelsea wanna take anything from Brighton, they might even waende wa How many players have Chelsea taken from Brighton? I know there is a coach and only one player. Yeah, a coach who comes with his back staff.
It's normal for any coach, by the way, to do that. No. When Antonio Conte came to Tottenham, he came with Let almost us just technical enjoy the banter. Wolves, Tottenham, another match set for 6. That one, I think Tottenham wamekuwa, they are not very impressive, Yeah. but wanashinda game. No, actually, Kwa they have sababu been- against Chelsea were the better side. But you still lost it, man. Well, you know, football is funny. You can play beautiful football, let's say that, but at the end of the day, it's goals that matters, right? You saw the Hurricanes, you know, the late strike that earned Tottenham, of course, 2-0 win against Chelsea. Then the first goal, of course, it was a matter of, you know, taking your chances, and that's what Tottenham did on last weekend. Okay. Let's focus on the big game that is supposed to happen tomorrow. Liverpool hosting Manchester United, Anfield, around 7:30. This time, Liverpool is a different side. Some of their players wamerudi from injury. Roberto Firmino ametangaza after hii season imeisha. Probably atakuwa anajaribu kumaliza on a high. Liverpool hawajakuwa pia convincing, but I think they have been trying and they are slowly coming. Ile fatigue wanapungua sasa. I think they are trying to come back. United are on the rise. They feel they can win. They have been so good. Do you think itakuwa situation ya Manchester United reigning supreme over Liverpool, ama tutaona a relative not entertaining match that probably might end up in a draw, ama Liverpool can take it and probably they can rediscover their winnings and come back? Well, first thing, this match will be entertaining. Make no mistake, it will be quite entertaining match. But about Manchester United winning against Liverpool at Anfield, for me, I think they will have to really work hard, because this kind of matches have history. The history between Manchester United and, of course, Liverpool, the rivalry between the two teams. So for me, I see a Liverpool side that will want to, you know, go for all 3 points, and they will be wanting to revenge. I remember the last time these two teams met, of course, Manchester United won against Liverpool, against all odds. Of course, during that time, Manchester United were, you know, struggling. But this time round, I see a Liverpool that want to prove a point. Remember, they were beaten 5-2 by, of course, Real Madrid. And the pain still, you know, hurt them even to this point. And actually, there has been some turnaround when you see the last 2 matches, the way they played. They played a derby. Of course, then they played against, was it Wolves, and they won. And that tells you that this is a team that want to make a statement, and will be very, you know, I think if there is a team that will spoil the party for Manchester United tomorrow, it's Liverpool. So watch out, Liverpool. Siwezi sema anything kwa sababu nimechoka kusema the same thing every time. So why should I insist? Okay. We all know the winner. So you will live to challenge. The issue ni mangapi, like watashinda na ngapi? Well, this one is the margin haitakuwa kubwa sana, wacha tuanzie hapo, because both teams, these are big teams, by the way. The margin haitakuwa kubwa. Ni nani huyo anatuambia mambo ya big team? Liverpool anyway, is a big Manchester team. City won. Kada sio Phil Foden dakika 20, Newcastle 0. Of course, the big game is tomorrow. Liverpool hosting United, but there are plenty of matches to kufuatilia today. We also have some Kenya Cup action zinaendelea saa hii, same as FKF Cup. So there's plenty. Unaweza amua kwenda steady uone both today and tomorrow, ama you just tune into where you watch your games. I'm sure FKF Cup inaweza patikana somewhere. And then EPL unaweza fuatilia. We see how things are going to pan out. Tupatane hapa next Saturday, si ndio? Maybe Evans, your parting shot as we walk offset twende zetu. Well, my parting shot will be for the, of course, FKF Cup. You can follow on KBC Channel 1. Of course, they'll be airing, I think, 3 matches. So if you want to get no, if they want it, no, if they want to watch that one, they'll see that one. It's very important for people to follow, especially our local league, if you want to really, you know, invest on, you know, and at least make something out of our football. It is important that you go and turn out and go out there, watch these matches. There'll be local, emerging talent from those teams. Remember, teams from top tier, Super League, Division 1, they will all be meeting. And of course, it will be very enticing and entertaining match to watch and of course to follow. Support our boys. Aya,
Si ni asanti sana kwa wale ambao umefuatia kipindi. Asanti sana Kate. Shukran Wajazilan kwa kufuatia kipindi. But it will be nice next time ukifuatilia kwa sababu yangu pia. Najua kwa nini umefuatilia lakini acha niende. Anyway, kuwaza hela hakunanga likizo. Zidi kuwaza hela, ukipata likizo ni wakati unaondoka ndugu yangu. Kuwaza hela hakujai kuwa na likizo. Mimi naenda zangu tukiwa na Ngure tukawaze kuhusu hela. Alafu tutapatana hapa Jumamosi. Asante sana, shukrani Wajazilan kwa wote ambao wamefanikisha hiki kipindi. Nasema bwana, nyinyi watu wa maana sana. Sasa kwa sababu Sharbat nimeambiwa ni hadithi. Haya, kwaherini. Revenge was his mission. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika. Tough choices was what she was left with. The battle between the two puts the whole city in danger. Lulu Maua. Nothing changed. I will do it myself. I've seen the injustices and the prejudices that the blind face in this our world. I can't do it. Jenny! Kafir! Tunafanya maandalizi ya watoto wa kiume na wa kike, hasa wasichana hawa wanaandaliwa yani kuingia kwenye ndoa yani. Ile pombe ya mnazi inatoka pale kwa shauri ya nini? Naosha moyo wangu uwe safi. We are all seeing the impacts of climate change. In Kenya, for example, the frequency of the floods is becoming more and worse. The amount of people and livestock we are losing. The level we need to go is a level where the normal mwananchi and also the government stakeholders can uptake these solutions. Those small acts multiplied by millions of us will help make a difference in the world at the end of the day. It's just a slight behavior change that we need, and you'll find that it serves us a bit more than you put in, and that's the goal. We want to live a better world than we found, because at the rate we are going, it's dire. We will secure the planet for future generations. This is your first time? Yeah, I'm kind of scared, but I can do this. Yeah. Mess with me. Yeah, let's do this, man.
This program is rated GE. Content carried in here is suitable for general family viewing. Soba alheri popote ulipo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye mitindo ya kipwani. Yani leo meli na ngwananga hapa Malindi, yani kipwani pwani, yani kama unavyoona tu. Basi mpenzi mtazamaji, usilolijua basi sawa na usiku wa giza. Yani hapa nyuma yangu basi wapo watoto wa kike na wa kiume. Leo tunafanya maandalizi ya watoto wa kiume na wa kike, hasa wasichana hawa wanaandaliwa yani kuingia kwenye ndoa. Yani raha iliyoje mpenzi mtazamaji kujumuika nami kwenye mitindo ya kipwani hapa KUTV, na hoda mwendesha chombo si mwingine bali ni bibie ua linalonukia na kuvutia, Waridi tamu. Leo nina matamu mpenzi mtazamaji, lakini kabla ya kipindi hiki, mwanzo tu kabla kipindi ndio kinang'oa nanga hiki, basi naomba kaweze kumimina rafa zako katika mitandao yote ya kijamii. Tupo kwenye Instagram, tupo kwenye Twitter @mitindo ya kipwani, @KUTV Kenya, @Waridi tamu. Naomba kaweze kumimina rafa. Tutakaporejea nitakuwa nakuambia hawa watoto wa kike hawa watoto wa Uswahilini wanafunzwa mambo gani katika ndoa, wanafunzwa mambo gani kabla hawajaingia kwenye ndoa. Ache ache hoya sibaduke. Mfalme amesimama wima. Beka Bakari. Msalimie Kasonga. Pendo halipimwi, halipimwi kwa mizani. Pendo halipimwi, halipimwi kwa mizani. Najua sana mnakereka nini, naona bure mnateseka nini. Najua sana mnakereka nini, naona bure mnateseka nini. Mtakereka mchana usiku, mtapanda vitandani, mtahesabu miaka na siku, lakini hatuwajali. Mtakereka mchana usiku, mtapanda vitandani, mtahesabu miaka na siku, lakini hatuwajali. Nasimama dede mshua, nasimama dede mshua, nasimama dede mshua, nasimama dede mshua. Tycoon, Tycoon were. Ninyi mkitaka kusema sema, semeni mengine mubakishe. Tantarira zenu sema sema, herufi msibadilishe. Nyie mkitaka kusema semeni mengine mubakishe. Tantarira zenu sema sema, herufi msibadilishe. Inasimama dede mshua, unasimama dede mshua, unasimama dede mshua, unasimama dede mshua. Kwenye love napendana naye, mnakereka vipi? Ni vigumu kuachana naye, mnateseka kwa lipi? Kwenye love napendana naye, mnakereka vipi? Ni vigumu kuachana naye, mnateseka kwa lipi? Mnadunda dunda naye, mtazidi kuwa keraha, na natanua naye, bure zenu tantarira. Mnadunda dunda naye, mtazidi kuwa keraha, na natanua naye, bure zenu tantarira. Yakoe kisonoko kiramba ukoko. Mna talk too much, mna wivu of course.
kumbatia. Nyama kwani nipe bia. Da, maisha ni haya haya hivi, mwanaume ali. Da, sielewi yani hata neno moja. Yani tunasikia maboko likolo. Yani ukiniangalia tu huyu mwamba huyu anafiti sehemu fulani. Wewe ni wewe inakaa. Without your love, I can't move on. Yo, that's my boy Rhino the Don. Keep watching and listening to KUTV. What is this magic? I need that magic. Somebody call 911. Lola ni programu inayokupa fursa ya kutizama video zozote pindi tu unapokuwa na nafasi. Hadithi za kukupa motisha, drama, maisha ya vyuo vikuu, teknolojia, masuala ya jamii, kuzuru maeneo tofauti, spoti, burudani na zaidi. Pata programu ya Lola sasa kwenye rununu yako kwa yote unayohitaji. Katika awamu yetu ambayo ni yafunza ni kufunze, na kama nilivyokudokezea mwanzo tu kwamba tunafanya maandalizi ya watoto wa kike na wa kiume katika maandalizi ya kuingia kwenye ndoa. Basi awamu hii tutakuwa tunaanza na jinsi ya kumkaribisha bwana harusi yani. Utajionea mambo matamu. Mimi sitaki nipoteze utamu na sitaki niseme mengi. Kwa hivyo mimi naomba tukaweze nikawakupishe ili nikawapishe yani nikakupe nafasi tukaweze kujionea. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, usibanduke. Azazi makisumila afone na malavizo navidze evi navishuke awecharo haya o atana benia mazi okuza reo vijerea dusimare kuza be mutanani yuyu unafadhi na ndiwe hani baba ndiwe charo wabicharo mtoto haya tari saramne kwere mwanangu anatafikara sheje dama nzo mama nzo haya na baba haya atalana pa uwaya buna migushera
Wero namba mama. Aria hajeni aria homa zo makiza. Bese sui makiza ni usiku munangira maroni. Uzo ambe ukala mata kwenda. Manaza muhondo. Muhondo zafika ni virero. Vikara vivi. Na nyesaka maremu lumeoni hiye. Ni yuyu. Haya baba uzamadiwe hani. Charwa bimavi. Oh. Nijeri. Haya. Nitoto muzini hiko. Muzini mazayani. Haronga la mkenga. Nama endo bimavi yao. Haya. Awe charo. Bale zafikari rero mani. Fari yaho kisamirwa. Hivi rero. Naho ari henya giri amae. Yusungula kisha naho ulaje bijo. Ananiho kamwe nangu shishi nzisho mu. Dani dengene. Shonda vianza banonda halo. Sema yanda gichirwa ni hani. Unda halo amanzi yorehe. Ukasa manao. Haya manzi. Mimi bena handa nipate kumuhasa na ungararae. Nyasema nanga. Haya rukarara. Lolo ndani fisha kuria. Tima mwirini shosi fishi. Bora nusi kuye nguoto. Utuwe kufiricha vinaza sigalwa. Mwanisa kidogo mama hai. Kongo nasho. Na matata. Kama nina kuhasa na kulasha kwa mulumeo. Beikili ya haha. Ifizo nifi ufirikire haha. Nina kupacharoa bimavi haha. Bawe matayani kurosengerako. Kwa vizho nina kupa mulumeo mukatuwe kutseka. Unasikira? Kigiria makchani kiki nikizo kishakirichire haha kicho. Udasikira mwanangu. Nina kuhasa wende kwa mulumeo kwa mazayani sisuna malopigwe vikukuta ni uwe na charo. Unasikira mwanangu? Choyo bembai iye mulumeo akikwi hata wakala unachakana hao hauke hao uzo musirikize mulumangu unaambaze hangine ukala vile vikukuta akaenda gute egonya haya. Nasikira mama. Hai. Ami. Tadoye mtezangu. Mtezangu. Nakupangwa nangu ti uno. Yuna ngananga. Hata fina hama. We. Enda naye kuko bekale chakulia ni maungo kuko. Unasikira kwa nasikira kaguma kasana kano kamarafa mimi. Kai. Kwa vijyo nakupangwa nangu mzima. Sendi ukamuhendie bumbule yuyu. Unanipata? Ala na malafi ukuta baba. Ukala mwaserwa ngirani mdaga manyenye. Ela. Wala kari mchedu bado. Habe ni chere nao. Minoroda muhirika. Machero na wakakuhirika vipi? Bea kale msana ni yoda mabefiria hundande kupa yuno mvawe. Amen.
Amen. Manangu nawe botunukwe. Utunukwe nawe. Uturu harusi David. Hai. Awe charo. Serewe. Konyambo le ya misomo. Awe ya mtu. Ada bate na mafuha. Muswalwa nyingi sana lakini matenda pekee maana kongoza kunoswa hata mafuha kana. Haya, yazi similani. Funa malarizo. Ri. Haya be mtu mimi be virero namboza mwanangu mimi. Asigira utsungu hata zoya munyumbani sina mugiti ndengene. Hata mukakazi mwenye naye sidapata. Mimi mwana muche. Undapata. Konya mwanangu si uno watu nukwani mulume hata ningelele kama. Be mwanangu nakupa mulume oni yuyu charo wa mavi Bengmende mukasikizane. Seada ku ihamber duderire na roba hata iri duderani. Nindakala bidani sinya meno shilingi naria. Mimi goma. Uzasikira mwanangu ukahenze mishala yo uhenze mishala uhenze wifiso. Afenda sumilane ajazi. Na we mutsedzangu nawe. Mwanangu si yunu. Betsenza kala kabumbumbu ka phepho bule. Aza kukosa mulomo na ukanye kasikire hera ngwen. Mimi goma. Uzasikira mwanangu ukanifugire mwanangu uhenzane na mwanangu kisha na malani ife hawe muthukuria hawe toto hokijikwa ha muzasikira muzini jakaranda hata neangu atiye bana ngira mteza one mwanawe na hirikirwa karengwa kagendo zasikira mtezangu unifugire riki ndarangu ri nawe pe mwanangu umale muche uhale tiyuno kwa marangu ringini nihenza bena henza watseza mimi ukalemwa nyimbo wa charo bima fikari ache hoya kalenya ruhe ongira kalenya ruhe kisikina muyaki kale khanda haya nami ndamba sumilani Haya. Alongwaye. Mulungu. Erabi. Ninsi. Alavizo. Navize. Navishuke. Haya. Mvulana na msichana. Na muhakagaga mafuha. Mwende nyiri nyiri. Ala yo nyiri nyiri bomu. Beme menini angwe. Kutajalwa beku. Yo nyiri nyiri bomu. Jomu. Na muhakwa mafuha. Nikale nara. Tavisho. Haya. Fulagane vyo bea. Ala sini hiwe beni katanye kondo. Kwani huyo. Mzaza mwenda tuongo. Kuhirwa kwenda tanya kondo. Anakombe nyomwe misomo. Idakala. Besi maji bule mama we kuna jasho Ndo mafuha kuhaswa. Kona jo. Azire dukazire. Haya wenawe bai ukatunuke kisho tunukwe muviriani wenawe kahenze kare kuko ni hiwe kaheria hanize ni mukase Tavisho. ache hoya
charogira Haya baiki sikinangwi yaki kale khanda mwanangu afike salama kamare kuko hata kama une mishalaye na bishalaye afike salama kamare ye mwanangu kuko viko kutaiso na mala viko kutandejo fambajo charo haya mwanangu tiye dama mala viko kuta jamda kwenda mkafungu ngombo golo bimte nasho namba tuo kafisha mwana Amunosaki mwanangu andicho kwenda keresira tavisho no benenda kwa tamira maana kavina muliza na muvure wa kugithira chakuri Inde tuwi. Haya bai, hero uchika herin zeninwe. Tavisho. Sumilani ashasi. Ashasi makisumila. Afone. Mala vizo. Na vidze. Evi. Na vishuke. Haya, kashende konyika kuko. Ikare mugina. Ndasa mwanangu vivi. Vivi nina mwambosa. Nina mupayombo kare. Ni charo bicharo. Ria ore rambari ni ora bima. Rino be turalukoloni rino. Kwa vicho mwanangu ti yuno dama. Mukaseka tototro isikaleta kupa bomu mwanangu. Asigira dama nawe kano kapako kakale kakumanya yuana ni mulumangu. Nasigira sho. Usikire bosikire tototro. Sia na nene mtezangu weno mbele. Kabiviri abule. So vyendwa sho. Kwabyo shenye nakupa mulume ote yuno atakupa mkono kwanza nilole kona sho haya pata bevivi pata ndo nihenzazo kila wiki aje mwana kayamba mwana yunende joto anonda kwa mulume we mzungu wa uzungu na uhambale Mpenzi mtazamaji, umepata furaha sana, umejionea yani watoto wa kike na wa kiume wanavyoandaliwa kuingia katika ndoa. Raha iliyoje mpenzi mtazamaji katika jamii ya Giriama. Nitakuwa na mzee ambaye atakuwa amejaa ndani ya nyumba, atakuwa anaelezea ule utamaduni yani jinsi wanaandaa. Kwa hivyo naomba tu mpenzi mtazamaji tupate mapumziko. Tutakaporejea tutakuwa tunazamia yale mahojiano, yale mazungumzo ambayo mzee atakuwa anaeleza kiundani. Usibanduke mtazamaji. But now we
have the national level ministry, which is in charge of policy. And you must have seen, and this is a very good example during COVID-19, the national government would give policy guidance and the related resources such as the drugs through units such as the KEMSA. We are all seeing the impacts of climate change. In Kenya, for example, the floods, the frequency of the floods is becoming more and worse. The amount of people and livestock we are losing. The level we need to go is a level where the normal mwananchi and also the government stakeholders can uptake these solutions. Those small acts multiplied by millions of us will help make a difference in the world at the end of the day. It's just a slight behavior change that we need, and you'll find that it serves us a bit more than you put in. And that's the goal. We want to live a better world than we found. Because at the rate we are going, it's dire. We will secure the planet for future generations. Hello everyone, this is the new chapter of Let's Be Fit. I'll be host DiCaplo. I'm here to give you various workouts. I'll be having different trainers. We'll have Zumba classes, we'll have aerobics classes, we'll have box exercise, we'll have kata box, just name them. The show comes every Thursday from 6:30 a.m. to 7 a.m. Keep it locked. Make sure we keep fit. And that's it from me to you. Let's be fit. Somewhere
sifa zake, nisivyo sumu ya roho na mimi habibi kwake. Kipendacho na roho huwa na sifa zake, nisivyo sumu ya roho na mimi habibi kwake. Kesha panga Rahmani kila mtu na mtuwe, zifike kwake shukrani kwa kutuwezesha Kesha panga Rahmani kila mtu na mtuwe, zifike kwake shukrani kwa kutuwezesha kumpata muhabbani alonirithia pendo lake la thamani sioni zaidi yake, kumpata muhabbani alonirithia pendo lake la thamani sioni zaidi yake. Kanipenda kwa hiari sihofi juju kwake, shani mrembo kweli kweli umbo na tabia zake. Kanipenda kwa hiari sihofi juju kwake, shani mrembo kweli kweli umbo na tabia zake. Vingi kweli univuta kuwa kwake, kwenye kundi la wengilili upendeza peke yake, na vingine vingi kweli univuta kuwa kwake, kwenye kundi la wengilili upendeza peke yake. Bibi chomo kweli kweli sichoki kwa raha zake, yeye ndiye wa ukweli ni halwa ladha yake. Bibi chomo kweli kweli sichoki kwa raha zake, yeye ndiye wa ukweli ni halwa ladha yake. Na mtazamaji, karibu katika awamu yetu ambao ni yafunga kazi. Niko Malindi kama ulivyoona, yani watoto wa kike na wa kiume wanavyoandaliwa, wakafanya kuhaswa na wazee wetu ambao ni wamejikenda. Kwa hivyo naomba tu nikaweze kumpisha mzee wangu ambaye amejaajaa tayari, tuko naye hapa, ambaye anafanya maandalizi ya ndoa. Kwa hivyo nampisha tu atueleze mawili matatu kuhusiana na mila yao ya kuandaa watoto katika ndoa. Kwa hivyo nimeona unafanya maandalizi ya hao watoto ambao unawaandaa kuingia katika ndoa. Mila hii ilianza lini? Mila hii ilianza kitambo. Naam. Ilianza kitambo. Hata nikazaliwa mila iko tayari.
Ukapata tayari? Nikapata tayari pale nyumbani. Ukapata tayari watu wanafanya hivyo. Watu wanafanya hivyo, wazee wangu walikuwa wananifanya. Naam. Hata mimi nikaja nikamifanya na mikuoza hivi. Kama nilivyomtoa dama. Nikampatia bwanake hapa. Kwa hivyo naam, niko hapa ndani ya Malindi. Kwa ukinitaka niko hapa. Kwa hivyo sasa mzee wangu, mwanzo kabisa mtazamaji hajaelewa unaitwa nani. Naomba tu kaweze kumtaarifu. Mimi naitwa Katana Mbaji. Katana Mbaji. Ninakaa Kijiwe Tanga location. Kijiwe Tanga. Kwa hiyo ndio mtaalamu haya mambo ya ndoa, mambo ya utamaduni kabisa. Mambo ya ndoa ndio mtaalamu wao mimi. Sasa mzee wangu, sasa hivi mtazamaji amepigwa na bumbuazi. Hajaelewa yani hizi mila bado zinafanyika ama ni mila ambazo ziliachwa. Mila hii iko hata sasa, lakini wengi wameacha washauri ya Uislamu. Naam. Naona wamekabidhi hapa zawadi, sio? Tunashukuru sana. Wameacha kwa salamu. Naam. Na kuokoka. Haleluya ule. Tuseme tukali nayo nyumbani kabisa. Tuseme mzee, hapa unapoongea ninahisi kwamba zile changamoto ambazo zinakumba hii mila ni swala la watu kuenda makanisani, yani swala la dini ya Kikristo tuseme imechangia pakubwa. Ina maana kwamba dini ya Kikristo imechangia kufifisha huu utamaduni, unakufa. Imechangia kuua huu utamaduni. Kwa hivyo changamoto kuu ni dini. Changamoto kuu ni dini. Dini ndio imechangia kuua huu utamaduni. Kwa sasa. Lakini kwangu nyumbani haitoki kabisa. Wewe hata dini ichangie, wewe bado unafanya huu utamaduni. Kabisa. Kwa hivyo mzee wangu, huu utamaduni naona wewe umebobea sana na umekuwa na waandaa watoto. Kabisa. Ni kwa sababu gani wanaandaa watoto muda kama huu wa usiku? Ni time ile ya kuchelewa. Lakini kabisa 12 huwa kazi ishafanyika. 12 jioni. 12 jioni. Kwa nini wanafanya jioni badala ya asubuhi? Kule kufanya na jioni. Naam. Ni shauri ya pengine kuchelewa. Wakichelewa kwao ndio na sisi tunawapata kwa jioni kama hivi. Kwa hivyo sana kama hivi ndio mnafanya maandalizi ya watoto wa kike. Lakini asubuhi ndio natasa mtoto wako. Kwa hivyo pombe ya mnazi inachukua nafasi gani katika swala la ndoa ambao niliona unatumia kwenye kuhasa? Pombe ya mnazi, naam, ukiwa unatoa mtoto wako, naam, ile pombe ya mnazi inatoka pale kwa shauri ya nini? Naosha moyo wangu uwe safi. Asiende na doa kule nyumbani kwa watu. Manake kule akienda nikupata bwanake nataka watoto nipate. Naam. Nikaona unawatemea ile unafanya hivyo. Inaitwa vipi kufanya hivyo? Unafanya nini? Unamaanisha nini unapofanya? Naamaanisha nini moyo ule. Kuweza moyo, kusafisha moyo. Ndio sio unafanya. Ende salama njie wenyupe. Unawatakasa. Unawatakasa kwa fupi. Nimependa sana ule utamaduni. Nimependa sana jinsi mzee wangu unavyokuza utamaduni wa Kimijikenda na na imani ya kwamba nitazidi kukupa nafasi utueleze mengi katika kipindi na utuoneshe mengi katika kipindi. Kwa hivyo mzee wangu, wakati tunaagaaga, naomba tu kaweze kumwambia mtazamaji atakupata vipi, alafu ndio tungatuke studioni. Mtazamaji akinitaka mimi niko hapa Malindi. Naam. Hapa ndani ya Malindi. Wewe uko Malindi? Niko Malindi. Nashukuru chini ya New Generation of Course Life. Kabisa. Mimi mzee wangu mimi nashukuru sana. Muda ndio umekuwa mfupi lakini nimependa sana jinsi unavyohasa watoto wakiingia katika ndoa. Na imani ya kwamba wakati mwingine nitakutengea muda tufanye maandalizi kama haya. Kuna haya tena kuna mengine. Haya ya kutasa mwana. Haya tu ni ya kutasa mwana. Kuna mengine hapo mengi. Naam. Asante sana mzee wangu. Hapo nyumbani. Kweli Mpenzi mtazamaji, huyu ni mzee wetu wa Kigiriama ambaye amekuwa anafanya maandalizi yani amewaandaa watoto katika jamii ya Mijikenda. Basi enzi zile maandalizi kama haya yalikuwa yanafanyika na hadi sasa bado wameshikilia ule utamaduni. Raha iliyoje mpenzi mtazamaji kujumuika nami kwenye mitindo ya Kipwani. Mimi naomba kuaga. Ukihitaji huyu mzee afanye maandalizi kama haya, basi wanafahamika kama the New Generation of Course Life. At New Generation of Course Life kwenye mitandao yote ya kijamii utapata maandalizi kama haya. Kumbuka pia kutufuata at KUTV Kenya katika mitandao yote ya kijamii. Halafu pia usisite kunitafuta at Already Tam katika mitandao yote ya kijamii. Na mpenzi mtazamaji, mimi naomba kungatuka tu. Mimi naomba tukutane tena wiki ijayo muda kama huu na saa kama hizi kwenye mitindo ya Kipwani. Ukiwa nami Toto Show, uwe linalonukia na kuvutia. Already Tam. Kuwa na wakati mwema.
Jamani walete wale tupinde mugongo tikisa nyonga hatuna
PINCHEZ Records. A loving husband and father. Nothing is too good for my daughter. An ambitious businessman with a dark secret. A girl with a whole life in front of her, plunging into a marriage that she did not choose with the wrong man. I'm not ready to marry Zewa. But who is the right one? I love Nambi. A rock star, living the dream. But the babes keep chasing me, Agissa. It ain't easy being famous. Especially with so many glamorous women around. A woman hell-bent on revenge. He will pay. Seductive, dangerous. She is a predator. Everybody needs it. Everybody wants it. They will do anything to get it. Love and wealth. Keep my glass full until morning light. 'Cause I'm just home. I won't cry, I won't run. And everybody feel time and keep performing. We get the top of the market. This program is rated GE. Content carried in here is suitable for general family viewing. Good morning, viewers. I'm Stephen Okuta. Once again, I'm very happy to go with you through the learning process, even as we are facing the current problem that has been seen all over the world. So last time we were with you and we discussed on the external land processes, and these ones was shown by first looking at the process of weathering. So we'll still continue with the external land processes, and for today we'll start by looking at the process of mass wasting. So the second topic we are going to look at is mass wasting. So what is mass wasting? What is mass wasting? So learners, you ever heard of the experiences people normally go, especially during the rainy season? Like in Kenya, we've seen areas of at the North Rift, you've seen the Pokot, areas of Pokot, areas of Marakwet, experiencing some kind of damages that have been done as a process of the land moving or the mud moving and covering people. So this has been experienced in so many areas in Kenya, even in central area where houses have been submerged due to the land moving processes. So for today, we are going to look at mass wasting, and mass wasting is one of them that has caused or that has led to people losing life and some extent even property. So let's start by defining what mass wasting is. So learners, mass wasting is in the category of physical geography,
And if you can see in your screen, when you see by time, if you've been young and you've seen a kind of erosion that has occurred, especially to areas that are hilly and areas that are sloping. So the kind of movements that have been seen over time. So this can occur, it can occur within the shortest time possible, or it can even take a very long period before you see. So normally some will move within a period of 1 centimeter per year or per annum. Then others will take a rapid movement, and this all depends to the occurrences or the processes that are defining the factors that follows. So external land movement processes is very key, as it takes part of our life, it gives us new features, and as well as it can cause damages to our property or to an extent of losing life. So what is mass wasting? Mass wasting has been defined as the soil or rock debris, or we call the bedrock. Bedrock sometimes can be called the parent rock, that move in bulk at the earth's surface. So this is called mass wasting. Even to make it shorter, you can define it as the movement, the process of movement, or the process of the movement which is controlled by the gravity. So here, when things move from a high region, to the lower region, the key factor that acts in the terms of movement is what we call the gravitative force. This is a force that pulls things down. So learners, be assured that whenever you talk about mass wasting, force of gravity is a key factor. So let's continue. The movement of the materials, it can be ice, it can be rocks, it can also be soil. So there are factors that leads to the erosion of these materials. And last time we talked of weathering. So in weathering, we say it's the disintegration of the materials, this from the parent rock or from the bedrock materials into the smaller fragments. So these are the smaller fragments that are moved. So the materials or the debris that are moved from the higher region to the downer slope, that process is called the mass wasting. And we've said that gravitative force is the key factor here. So it depends with the incline or the angle of the slope that can either speed it or can slow it down when things move. So it's important to know that. Now, why is it important? On average, the form of mass wasting, such as landslide, you've heard of landslides, mudslides, and even avalanches. Avalanches are the movement of ice. It happens, ice or snow. It happens when there's a slab of snow or ice that has a weaker joint. So it slips over the weaker joint and moves down. That's what we call avalanches. It's actually account for more loss, can lead to the damages of life. As they say, it can loss of life, property damage, and it can even be worse than the earthquakes or volcanoes. Now, whenever you see the process, it's very important you know the key indicators of whether there's a likelihood of mass wasting to occur. So these are the signs. The signs can be when you see homes cracking. If you see cracks in your home, especially when you are living in hilly areas, or you see the cracks forming within the land, know that there is danger. Apart from that, you can also see the breakages of the debris collecting down the hill. That's another sign that there's a process happening up there. So whenever you see this process, please move away from the area, because a disaster may occur. And when you see there is no cohesion forces pulling up things together, that is a sign that there is likelihood of
an event to occur which can be catastrophic or can lead to the loss of life, and life is very, very important. Now, let's continue. When we are talking of mass wasting, when we are talking of some wasting, the force that we've said that act is the gravitative force, which is key, and this force occurs under different factors. So one factor that controls gravitative force is one, the weight of materials. There's the weight of the material. When we talk about the weight of the materials, if something is heavier, then it's likely to attract more gravitative force. It drops down very fast at a high speed. And when something is lighter, it is likely to drop down slowly, and that can lead to different formation of impacts. So impacts can occur due to different weights that are exerted by objects. So if the rock is big, it's likely to give a bigger impact and compare to a debris that has been peeled from the parent rock material. So it depends with the weight. Then the second one is the normal force. That is a normal force, and the normal force of an object will be controlled by the angle of the hill or the angle of the surface. So we say there are slopes that are slightly inclined, others are sharp, others are steep. The steeps that they form gives the different types of the impacts that is likely to occur as a result of an object. So we've said an object, if it is heavy, it is likely to drop very fast, and if it is lighter, it takes time. And with the second one, the normal force, it depends with the angle of the slope. So if you are working on a flat surface, then the movement can be slow depending on which direction the slope is facing. And if the surface area is hilly, or it has a steep sides, then the object is likely to fall faster because the gravity force will be pulling it down faster. Now, there is another thing called the shear force. That is the parallel gravitational force between the object and the slope. Between the object and the slope. So when we are talking about the object and the slope, we say that it is very, very important to see how it works. Now, if this is a surface, and then within this surface you have a land surface like this, then if the debris spills here, they move towards this direction, and then they're collected down there, the downer slope. So these are the debris that are collected down here, the ones that have peeled from here. And if you have another surface like this that has a sharp end, then if a debris pulls out from this point to down a part, it is likely to move faster compared to this, because this one is a gradual slope, but this one is a steep slope. So that's what we are talking about. And if you're working on a flat surface like this, then the debris can easily move, or sometimes they can stay in situ because there is no force, there is no gravitative force to pull it down. And that's why I've said in this case, force of gravity is the key factor. Then we have friction force. You've seen the friction force occurs when two objects rubs against each other. And that's why we've said if you have an object that is compact, then this means the object is likely to resist the movement. But if you have a weak joint, then an object will pull us like avalanches that I've talked about. When you have a weak joint, within those weak joints, the upper part or the lower part will pull. So as it pulls, it rubs against each other, causing the frictional force. So it is this friction force that can sometimes cause us damages. So as the debris moves, as they move,
they crush everything, creating the frictional force. So within those frictional force, they are the ones that damages the properties that we have. Errors sometimes can even crush the living organisms or the people that are living around. So it is very, very dangerous. And mark this, gravitative force is the key factor in the movement of the materials. That is from the higher region to the lower region. Now, having looking at how the forms of gravitative force, how it acts, and we've said the factors, the underlying factors that controls it are the weight of the material, the normal force, the shear force, the shear strength. The shear strength, that is the cohesive strength. When materials cannot be broken, if they have that bond that keeps them together, then they are likely not to break. But if they are weaker, they can break. So when they are breaking, they cause what we call the frictional force. In other words, all these things are related. The weight of the materials, the force, the normal force, then the shear force, shear strength, the last one is the friction. So the next one is water as a factor. Water as a critical factor that can cause mass wasting. And it is very important, you know, and that's why I've talked to you about what you saw in the North Rift that killed many people, and what you saw in Central Region that caused loss of life and damages to the property. If I can give you this example, back at home or in our rural context, even in some areas of the urban region, you've seen houses that have been constructed by using a paste that is made from the soil. So it is this soil that is mixed up with water to create a paste, and then this paste is the one that is used for spearing or making up mud houses. So this is it. When you use excess water, when mixing up the soil, it is likely that it will not withstand the height. It will be pulled down because it is the bond that has been created between them through the mixture of water is somehow liquid. So it makes it very difficult to hold. So when you use excess water, it forms something, it's like you're cooking porridge. You transform water when you've boiled your water, then you add flour. You add flour until you make it concrete, you make it strong. But if it is not strong, we might call it, this is porridge. You can say, this is porridge. And that's why we say we eat porridge. We don't drink porridge, we eat porridge. So it's very, very important that you know that water is a key factor. If you use excess water, it cannot hold. The weaker points are formed. There are so many weaker points that are formed that cannot withstand the force of gravity. But when you use little water to make it standard, then it can withstand. And that is the difference. So that's why you see when the higher regions are hit by rain, the mud or the debris are washed down. So if it is not excess rain, if it is not it has not rained heavily, it's likely to withhold. But if it is excess, it causes the surface area and the underneath layer to form a weaker point, whereby the surface area that has been waterlogged slips away from the higher region, the lower region. And this also happens to the areas where there's kind of drainage system. For example, along the riverbeds. So when there's excess water, the debris are collected, or the sides, the banks of the drainage system are washed away, and then they are swept and collected in an area that is flat. And this is very key, and that's why you say in areas of Kano, areas in Kisumu County have experienced flood, and sometimes these floody areas, they normally leave damage in terms of the collections or the deposition of the materials that have been washed uphill, washed by the river, and then dumped into the people's homesteads. So it forms another layer, and this has been experienced over and over again. So water is a key factor. Now,
There's another thing which is called water. No, it's just still water, but it forms another thing, and this is it. When there's too much water, it reduces what we call the shear strength. It cannot hold. So these particles, they lose what we call the cohesion force or the friction force that pulls them together. Again, water also adds weight. So when it adds weight, and what did we say when you are starting this? We say that when there is a greater weight along the slope, then there's likelihood that an object will fall faster, or a part of the debris will fall faster because weight has been added. Lighter materials will move slowly, while heavier materials will move faster. So this thing, it is very important that we grasp every details of mass wasting and concentrate it in relation to the gravitative force, water as a factor, and the kind of material or an object that has been acted on. So it is very, very important. Again, water as a factor causes what we call freeze and thaw. This is the breaking up of the material. And you've ever seen when you are talking about weathering material, things that are caused, we said that when water is cooled down, yes, when water is cooled down, it contracts, but when it reaches 4 degrees, it expands again. And we gave an explanation of that. So the process of expanding and contracting, expanding and contracting, causes the materials to lose their cohesiveness, their bonding. So when that bonding is lost, it leads to the breakage. And these breakages are the ones that leads to the formation of the debris, which moves from the higher region to the lower region, or even in a flat area, but washed away by the drainage system, especially water. Now, there's this again. We've talked of the expansion and construction that is caused as a result of the freeze and thaw. There is what we call the triggers or the controls. What triggers the mass wasting? What are the controls? So we have a number of factors that leads to the extreme mass wasting or the normal mass wasting that has no damage. So let's look at number one, the steeping of the slope. And I gave you an example. With this different environment. I gave you that. There's another one. Let's say that is 1, 2, 3. So this is 1, this is 2, this is 3. So we have a flat area. Then we have an area that is slightly raised. Then we have an area that is sharply raised. You see. So the angle of the steep, we can say here, because on Earth we normally say there is no place that is straight. There is no place that is straight on the Earth's surface. So if this is a place, let's say it is slightly raised or it is irregular, but it's somehow flat. So when materials move here, the distance or the movement of these materials, they are likely to take time because the force of gravity here is weak. It is weak because this place has not been inclined. Then case number 2, we have if surfaces move from here, then they are likely to move down here or even here at the lower surface, but the speed is likely to be slow because this place is slightly raised. It is slightly raised, so it doesn't cause much of the gravitative force. And we've said force of gravity is force that pulls things down. It pulls things down. The force of gravity. The force of gravity is the one that pulls things down. Then take a case of number 3. So if you had your house here, down here, and then the debris breaks from the topmost layer to the downer part, it is likely to cause the damage
because here the steep attracts a lot of the gravitative force, leading to the greater impact. It leads to impact and damages. So be very, very careful when living in such an area. So normally people are discouraged to live in these areas because they are likely to get damages, or they are likely to lose their life because of the gravitative force that pulls down the materials that have broken from here. So when you are from here, you said areas which are hilly, they can either attract snow, or they can even attract rain. And we never say, we always say that in a mountain there's a leeward side and a windward side. So there's one side that receives excess rain, the other one that doesn't receive excess rain. So there's concentration of moisture up here that can either lead the formation of rain, and we normally say that the rain that is formed as a result of highly raised areas is called the relief rains. So these relief rains, the concentration can be done here to reduce the cohesive force, leading to the breakages of materials down a part here. Again, they freeze and thaw water that collects up here. They contract, expand, they contract and expand. So this process weakens the bondings, and therefore the materials are likely to break down. And if you are talking about snow, if snow was concentrated here, then it causes what you call avalanche, and then we say avalanche is caused when there's a weaker slab of snow and the stronger part, and within there's a weak joint that separates them. So it is this weak joint that makes the upper part to slip away. What we are saying is, if this is a slab of a snow or an ice, and this is another one, and between my two hands here there is a weaker joint here, then one, it slips down. If our area had an inclined shape like this, then this side will slip down, leaving the other part that is attached to the mountain. So this is what can cause damages down there. This is what carries the debris down a part, and this is what can cause the movement of materials. And remember, it moves as a result of the gravitational force. So I think you are clear there. Now, the next one is the classification of mass wasting. The classification of mass wasting. So we have different types or different ways to classify mass wasting. So number one, they are classified by the type of the material. What are the materials that lead to the classification of the mass wasting? So number one, we have the type of materials, but under the type of materials, we have what you call the debris. The debris are the smaller, let's say this is our land again, and the whole of this is parent rock. This one is parent rock, or we can call it bedrock. This is bedrock. The whole of this is bedrock. So the materials, or the materials that split from the parent rock material as a result of thaw or weathering, these debris that moves down, are the ones that are known as the debris. These are the debris. So these are particles that are extracted from the bedrock. So the debris are called unconsolidated materials, the materials that have broken the bonding and are collected or washed down the hill. Then the second one is the bedrock. So the bedrock is a solid material, that gives birth to what we call the bedrocks as a result of the processes of weathering that we had explained before. Then the second classification is by the type of movement. And example that we've given is that when we talk of things
when we talk of things that are material the materials that are caused by the type of movement, then we talk of the flow, the slip, and the fall. So under the flow, there are materials that are viscous fluid. So it depends with the concentration of the liquid, the ones that dissolve them. And we've given an example, like if you had your water before preparing your ugali, what happens is this. Water, when you spill water, it moves faster and it covers a larger area because it is liquidish. It is not considered, it does not have so much mixture, and that's why we say if you are using a house that has been smeared by mud, and whenever you're making that paste, if you put so much water or excess water, the soil will not hold. It will go down. It will be pulled down by the force of gravity. And when you transit water to porridge, then if you spill it, it will move, but not as water. And again, if you now cook your ugali, it will move as a solid substance. And again, it will not go far compared to how water has moved. So it is this concentration that defines them both. So the one that has so much concentration of water moves faster, and that's why you say in areas, the hilly areas of the Mount Kenya regions or of the North Rift region, they are likely to face the damages because when excess water heats up the upper region, it washes away the debris and it covers a bigger area. And you saw that the damage, even some of the police officers were washed away. Some people were to be extracted from the mud. They were buried by the mud because the water was in excess. Now, the second one is the slip. That is movement along the defined planes. So there is a channel that the debris follows. Then we talk of the coherent blocks. Some moves in terms of blocks, some moves in terms of debris, and we can also not forget the wind. Wind can also cause the movement of the materials from the topmost layer to the downer part, where they are being pulled by the force of gravity. Then we also have what we call the form slides and slumps, and the last one is the fall, which is the free fall of the cliffs. When the materials moves from this, we still repeat and repeat again of our surfaces. So this is a free fall when the materials up here, when they fall down from the cliff to the downer part and they collect here. Now, looking at that, there is also classification by rate of movement. So by standard nature of the physical geographies or the studies that have been done, so when you have a type of movement, this one, the creep type of movement, this one is always slow. It is slow because it takes time and the environment is normally or is somehow flat. So the earth surface or the materials or the bedrock materials that have been broken from the parent rock materials moves 1 centimeter per year. 1 centimeter per year as shown here. So it takes 1 centimeter movement that is within 1 year. Then the second one is the flow and slides, and that is 1 millimeter per day or 5 kilometers per hour. That is the flow. That is when there is so much mixture and the things that are all the parent rock materials or the debris that are concentrated together
are freely movable. So they can move, because here it moves in block. It's a big surface, the larger surface area that moves in one, so it takes it 1 year. But when the movement is so rapid, and that is between 1 millimeter per day to 5 kilometers per hour, then it means these are materials that are loosely bound. Then we have the third one, which is the falls and avalanches, and we've talked about avalanches. Avalanches, we've said, is the act of ice or slow moving from the weaker point to the downer part. And you've always seen the mountain, they normally form a cloud, a white cloud, whenever they move, and they can also damage people and damage things. They can also be blown by wind. They can also be blown by wind. And then we also have landslide. The landslide. So landslide also are caused as a result of flow, the slides within the blocks, the falls, and sometimes you can call them the avalanches when you are dealing with ice. Remember, this one you deal with ice or snow. The rest you deal with, this one you deal with land and rock. You deal with land and rock. So the major one that has hit Kenya recently was the landslide that occurred in area of Murang'a and the area of the West Pokot and some areas in the northern part. So you saw this happening, and it happened because if you look at how the Rift Valley was formed, there is a cliff, there is escarpment, and down there there's a valley. So that means within the valley there's a cliff which forms a slope of things which can move from the cliff and then they fall. So as they fall, they cause the damage down there. And then we also have the collection or the drainage system that is within. And you can remember that these things, they form some kind of a drainage pattern whenever they are washed away. So you saw so many people dying, and some of them were buried. Even some of the victims have not been found up to today. It's because it is disastrous, it is bad, and so dangerous. So normally, the government or the authorities, they normally advise people to move away from the areas that have no bond or the areas that lacks cohesion. So they're normally moved away to a stable areas where the parent rock material is stable. So it's very important that even as we construct or as we pollute our environment, we should always take key that there are certain things that holds the soil together. And we shall talk about these things so as to prevent the act of the landslide or even other activities, human activities that are likely to cause the landslide. So when the land moves from one area down a part, can cause damages. So the landslide takes a bigger chunk of a surface area while it's moving down, and we say that it is very, very dangerous. In that case, I've given you the case of the recent case of the North Rift and the central Kenya in Moraka, where many people were buried, and it is very, very key that we take care of our environment. So if we take care of our environment, the environment will take us. If we destroy it, it will destroy us. And remember, Mother Nature is always superior to us. Is always superior to us. Now, the bottom line of giving up these classifications is that it looks at different examples, or it forms different organizations of these materials to be either washed or be part of the mass wasting. So the next thing we are looking at are the types of mass wasting. So let's look at the type. We've looked at the classification, what causes mass wasting, and now let's look at the types. Number one type is the slums,
And as the definition gives, the ones that you can see on your screen, is the movement of mass rock of unconsolidated materials as a unit along the curved surfaces, So if this is a surface, and this is our area, you see, like that. This is a cliff. This is the lowest part. This is the lowest part. This is the highest part. And then this is moderate. So materials move here, down here, and then they're washed, they're taken to the lowest point. So this place is a curved surface. So it occurs along the steep slopes. So this slope must be steep. It must be steep. And we said the one that is steep, that means it has a sharp angle. It has a sharp angle compared to a surface area that is flat. So this is not steep. This one is steep. So it consists of soil and regoliths with large amount of water, often confined to channels. You see, what happens here, when this place is carved, and then we have a cliff here, this is the lowest point. All the materials are washed here, and probably this is a river. So this is the channel that is formed. So it is moved by water here. So it is confined to the channels, and that's why we talk the channels. This is a drainage system. Then the other one is material flow. The material flow, that is like the viscous liquid. So with this thing, this is what we call the layers or the special type. This can happen when rainfall saturates ash or the debris. When we talk of ash, these are materials that have been pushed out from the inner part of the earth's surface to the outer part. So when magma is pulled out, if this is our mountain, and then volcanicity occurs, they say this is the channel, then this is the mantle, the inner part. So these things are pushed out and then they erupt. When the magma erupts, it cools down to form what we call the ashes around. So it is these ashes that are washed. So when they are washed, they form what we call the debris. So this debris flows down the hill. And if you can remember our first lesson, we talked about the pH of this, the pH of the ashes, and we said the more it contains the silica, the more it is acidic. The less it contains the silica, the less it is acidic. So the pH varies in between 1 to 14. So 14 is basic, and 1 is a very, very strong acid, while 7 is neutral. So when ice and snow are melted during the eruptions, they saturate the ice and the debris, and we have explained how it happens. Then the slips and slides, and this happens to the rock slides. So we've talked of the blocks. We have talked of the blocks, meaning the blocks, if this is a big block of land on a high area, and this one is another one. So due to the forces, there can't be a weak joint. And this weak joint you've seen especially to the formation of the three types of rocks: the metamorphic rocks, the sedimentary rocks, and organic rocks. So, for example, when we are talking of the sedimentary rocks, this is a collection of the materials that have been eroded from the sediment, so from the igneous rocks, and the metamorphic rocks. And when you talk about metamorphic rocks, these are rocks that have been formed as a result of heat and pressure. So there is that heat and pressure that pushes them together. So there is always a weak part. So when this is another rock that has been formed, then there is another layer and there is a weak joint. So the whole of this part is likely to move because it has a weak point. And remember, there is a force that is acting against it to push it down. So when it pulls down,
it shears, it lacks cohesion, and it falls down. So whenever it is falling down, it causes what we call the friction, and this is what causes the damages. And if there is nothing or there is no living organism, it causes what we call the formation of the new landforms, new physical features. These things can happen naturally, or it can happen as a result of human activities, e.g., we can call deforestation, we can also call mining, and sometimes even war, the use of explosives to hit other people or to detonate other things. So in this process, we weaken the points, or we weaken the rocks, we weaken the slabs. These are the ramps, these are the slides that moves down the hill. So learners, geography is easy, and it's very easy, and especially if you love nature, you are likely to enjoy this lesson, and I hope you're enjoying at home. So let's continue. Another thing is when we are talking of rock slides, because these are solid materials, and the rock slides either comes directly from the parent rock or the solid rock that is of a bigger block. So it may break up into avalanches if it is an ice. It is always very fast and destructive because it is big, and you say the bigger the object, the force, the greater force it attracts. So it's very important. Then we have the coherent mass movement. This is along the plane of weakness. I've explained that. Then debris, slumps, and rotations. So as they move, they rotate. That is key. Then the other one is the rock falls. When the rocks spills or they split from the parent rock materials, they move freely. They fall down. So whenever you visit a mountain or on a highly raised area, you normally see the collections down there. These are rocks that, or the debris that have been clipped from their main component, and then they freely fall down. And we said gravity is a force. So we don't have to repeat about the force of gravity, because we know it is a common factor that helps us or makes objects pull down. Otherwise, with no force of gravity, we could have been going up and up and up without coming down. So it is key to us, and that's why you obtain the stability. We have the debris falls again. This starts as a coherent mass, a smaller ones, then becomes a debris avalanches. So it starts smaller. So if this is our area, so with the time, if something happens or erosion happens or weathering occurs, it is slowly. But as it goes slowly, as it splits slowly, it weakens the bigger part. And then later, if there's no cohesion, or there's no force that pulls it together, it starts pulling up the bigger ones, because they have been exposed to the agents of erosion. So they move down. So the debris can either be in rock form, or it can be in form of the bedrocks, the larger blocks that falls down, or the avalanches if you are talking about the ice and snow. We also have what we call the rock falls called talus. The talus, these are aprons of the debris of the broken rocks at the base of the larger cliff, So if this is our surface area, and this is the base, so the talus rock falls almost to the base. They normally fall here because they are either acted upon by the process we talked of, the exfoliation, or the agent of erections of erosions, which can be the water, it can be heat, which causes contraction and expansion,
once they dig or they weaken the base of these materials, once it is weakened, it forms a curve or a cut. So this place remains, in other words, it forms something like this. It cuts down there. So you see here, remains hollow, and therefore these materials, they start to break as they fall down here. So I hope you are seeing as they fall down there. Then we have the slope of the angle, or we call it slope angle. So the steeper the slope, the higher the shear force and less stable. And they've demonstrated that if there's a place that has a steeper slope, the movement is faster. While if it is curved or slightly curved, or it is somehow flat, and remember we said the earth surface, there's no place in earth surface that has a flat or has a straight line. Then that's when we talk of the slope, we talk of the relief, the differences in the highest level and the lowest elevations. We also talk of higher relief, moving masses of build up the momentum and speed. So the higher the materials accumulates up there, the more it becomes unstable, and therefore the force of gravity becomes lower. And you see, later when we'll be still continuing with our discussion over the physical geography, we will look at what you call the layers of atmosphere. We'll see where the gravity force reaches, where it is stronger and where it is weaker, from the stratoforce, exosphere, the mesosphere, the xenosphere, and even the stratosphere. So we look at the layer of the atmosphere, and you see where does the ozone layer lays, and where does it stop, and what separates them. So where is the force of gravity stronger and where it is weaker. So we'll look at this, and as time goes, and that's why I'm telling you, geography is good, geography is sweet, and geography it is easier to understand when you concentrate. So learners, take note that this is a very, very good subject, and it helps you shape your environment at home. You know that this is the way to conserve it, to prevent mass wasting. We should plant trees and all that, and we'll come later and see the benefits of preventing mass wasting, because it is the sweetest thing to do when you conserve the environment, to protect the topmost layer of the earth's surface. So let's continue. There's another thing, that is the rock type. The different rocks are made with different materials, and that's why I've said there's igneous rocks, there's sedimentary rocks, and there's some metamorphic rocks. So these three types of rocks have been formed differently with different materials under different conditions. So it's like sedimentary rocks is a collection, and then there's compaction that occurs over time. And you've seen an example of sedimentary rocks, especially the ones that are found along the riverbed or down a part of the hill, or sometimes the collections that remains as a result of the earth movement processes, or let's say the volcanicity or the earthquake that has occurred. So it's the material that split up and form another type of rock, which are known as the sedimentary rocks. And then we say metamorphic rocks, it is heat and pressure that makes it. So different rocks have different strengths of cohesion. So it depends. So the ones that are loosely bound, they are likely to be washed away. The ones that are solid, they are likely to remain in situ. But the ones that have bigger cracks, the larger landmass, they can easily move slowly by slowly. And they've said if it is moving in a larger, in bedrock, then it takes probably 1 centimeter per year. It moves 1 centimeter per year. So viewers, when you're experiencing this 1 centimeter per year, we might not notice it, that this thing is happening. Maybe you don't know, but your home, maybe your home has been moving 1 centimeter each and cropping to other person's place. So let's take note that the earth process is a constant thing, and it keeps on happening day and night.
So that is a process of it. Then let's look at the other side. We want to look at what you call the factors that influence mass, the ones that we have just talked right now. We've talked of them about right now. There is another one called the vegetation, and we've talked of vegetation. Learners since primary school, or even to those who have not gone to school, it's a common knowledge that planting trees or vegetation cover protects the land surface. So when we talk of the vegetation, the roots hold up the soil together to prevent them from breaking. In other words, it causes what you call the cohesiveness or the cohesive force that brings them together to prevent them from breaking away. So you'll see there's a highly accelerated rate of erosion to a surface where there is no vegetation. But if there's vegetation in an area, it protects it and protects it from the agents of correct erosion. It also protects it from the damages and also the external land processes such as mass wasting. So vegetation is a key factor in preventing our soil, in that it creates an impact, or it compacts together the soil